Welcome back at the Sri Lanka case hearing of the People's Tribunal on the murder of journalists. I now call the next witness, Mr. Nishanta Silva, who will join us online. Good morning. Good morning to you. Mr. Silva, could you introduce yourself to the tribunal and explain to us why you are testifying today from an undisclosed location? මගේ නම ඒඩ්‍රියන් නිශාන්ත සිල්වා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සමූහ මංකොල්ල විමර්ශනාංශයේ ස්ථානාධිපති වශයෙන් කටයුතු කර 2019 11 වෙනි මාසේ 25 වෙනි දින දේශපාලන රැකවරණය සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයට පැමිණියා. මම 1993 අවුරුද්දේ උපසේවා උපපොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් වශයෙන් පොලිස් සේවයට බැඳී 1997 දෙසැම්බර් මාසේ 1 වෙනි දින අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හෙවත් CID එකට ස්ථානමාරුවීමක් ලබා පැමිණියා. එතැන් සිට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විවිධ අංශවල උදාහරණයක් වශයෙන් විශේෂ විමර්ශනාංශ, ගුවන් තොටුපළ අංශය, ව්‍යාජ මුදල් අංශය, විශේෂ අංශය සහ සමූහ මංකොල්ල විමර්ශනාංශ වල විමර්ශන කටයුතු වල නියැලෙමින් රාජකාරී කටයුතු කළා. මා මේ වන විට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තුළ විමර්ශන 200කට හෝ 250කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සිදු කරලා තියෙනවා. තවද එම විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීමේදී සාමාන්‍ය නීතියානුකූල රාමුව තුළ සිදු කරනු ලැබුවා. ඉන් අනතුරුව මම සමූහ මංකොල්ල විමර්ශනාංශයේ ස්ථානාධිපති වශයෙන් 2013 3යි 6යි 3 වෙනි දින පත් වුණා. මේ විමර්ශන පිළිබඳ විස්තර කරනවා නම් මනුෂ්‍ය ඝාතන, පුද්ගල පැහැර ගැනීම, සමූහ දූෂණ, ව්‍යාජ මුදල්, ව්‍යාජ නෝට්ටු සහ විශේෂ ගණය වූ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කටයුතු සිදු කර තිබෙනවා. එම විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීම හේතුව මතම මාහට එල්ල වූ මරණ තරජන හමුවේ මාගේ පවුලේ සමාජිකයන් සමග ජීවිත ආරක්ෂාව සඳහා මේ ස්විට්සර්ලන්තයට පැමිණියා. මොකද මා මේ විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීමේදී මා විසින් සිදු කරනු ලැබූ අද දින මෙම නඩු කටයුත්තට විශේෂ භාජනය වුණු මාධ්‍යවේදී ලසන්ත මනිලාල් වික්‍රමතුංග මහතාගේ විමර්ශනය, මාධ්‍යවේදී කීත් නොයා පැහැරගෙන ගොස් පහර දීමේ විමර්ශනය, පුද්ගලයන් 11 දෙනෙකු පැහැරගෙන ගොස් නාවික හමුදා බුද්ධි නිලධාරීන් විසින් ඝාතනය කිරීම හා කප්පම් ලබා ගැනීම සිදුවීම පරීක්ෂණය, නාවික හමුදා විසින් තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු පැහැරගෙන ගොස් ඔවුන්ගේ වාහනය කෑලි 70කට කපා ඔවුන් අතුරුදහන් කිරීම වූ සිද්ධිය, යාපනයේ ප්‍රදේශයේ පාසල් දැරියක් වූ සිවලෝගනාදන් විද්‍යා නැමැති තරුණිය පැහැරගෙන ගොස් සමූහ දූෂණ ලක්කොට මරා දැමීමේ සිද්ධිය, ප්‍රදීප් එකනැලිගොඩ මාධ්‍යවේදියාගේ පැහැර ගැනීම සිද්ධිය, පැහැරගෙන අතුරුදහන් කිරීමේ සිද්ධිය, ඊට අමතරව උපාලි තෙන්නකෝන් මහතා, නාමල් පෙරේරා මහතා පැහැර මාධ්‍යවේදීන් ඒ අය සඳහන් කළ මාධ්‍යවේදීන් සහ විශේෂ ගණයේ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් සහ ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන LTT ත්‍රස්තවාදීන්ට එරෙහිව සිදු කරන ලැබූ විමර්ශන කටයුතු මාගේ මේ අපරාධ පරීක්ෂණ කාලය තුලදී මා විසින් සිදු කරනු ලැබුවා. Thank you. Before we continue, could I ask you to move the microphone a little bit away further from your mouth so that we can hear you a bit more clearly?
Thank you very much. You've told us that you worked on the investigation of the murder of Lasanta. We understand that the murder happened on the 8th of January 2009. Could you tell us when you were assigned the case? මගේ මතකයේ හැටියට 2015 සැප්තැම්බර් මාසේ 17 වෙනිදා එවකට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් කටයුතු කළ SSP නාගාමුල්ල මහතා මට දුරකථනයේ මා නිවසේ සිටීදී දැනුම් දුන්නා. මෙම විමර්ශන කටයුතු එවකට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්පෙෂල් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් යුනිට් 3 වලින් කරගෙන තිබ්බේ. ඒ අයගේ ඒ විමර්ශන කටයුතු වල මන්දගාමීත්වයක් තියෙනවා කියලා එවකට සහකාර පොලිස් අධිකාරී BS තිසේරා මහතාගේ මේ මහතා සමග එකතු වෙලා මේ විමර්ශන කටයුතු බාර ගන්න කියලා මට කිව්වා. ඒතර මම ඒ මහතාට කිව්වා මට ඒක බාර ගන්න බෑ. මොකද ඒ වෙන විට මා ගරු අධිකරණයට කලින් සඳහන් කර විමර්ශන කටයුතු මා නියැලී සිටියේ. ඒ නිසා මම බෑ කිව්වම අධ්‍යක්ෂකතුමා කිව්වා ඒක එහෙම කියන්න බෑ ඒක බාර ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ විදිහට තමයි මම මේ විමර්ශන කටයුතු බාරගත්තේ. මගේ මතකයේ හැටියට 2015 සැප්තැම්බර් මාසේ 17 වෙනිදා. Before you were assigned the case in September 2015, there were different police units that were involved in the investigation of the murder. Could you tell us about the first police unit assigned to the case right after the murder? දෙදස් නමේ ජනවාරි මාසේ 8 වෙනි දින අත්තිටිය මලගල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය අසල කාරාතකින් ගමන් කරමින් සිටි ලසන්ත මනිලා වික්‍රමතුංග මහතාගේ ඝාතනය සම්බන්ධ වූ විමර්ශන කටයුතු ගල්කිස්ස පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ සිදු වූ බැවින් ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානය විසින් එය සිදු කළා. ඉන්පසුව ගල්කිස්ස මයිස්ත්‍රාත් අධිකරණයට 92 ඇලේරක් 2009 යටතේ මේ විමර්ශන කටයුතු වල ප්‍රගතිය වාර්තා කළා. ඉන් අනතුරු ගල්කිස්ස පොලිසියෙන් සිදු කළ විමර්ශන වලදී ප්‍රගතියක් නොමැති බව ගල්කිස්ස අධිකරණයට දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව ඒ කියන්නේ අගතියටපත් පාර්ශවය විසින් අධිකරණය විසින් පොලිස්පති හරහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත 2009 11 වෙනි මාසේ 25 මේ කේස් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කෙරුවා. එතකොට ඒ කේස් එක විමර්ශන කටයුතු කළේ විශේෂ විමර්ශනාංශ 3 මගින්. එම විමර්ශන කටයුතු මාස ආරම්භ කරලා මාස 2ක් ඇතුළත නැවත ඒ කියන්නේ 2010 පෙබරවාරි හෝ මාර්තු මෙම පරීක්ෂණය ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන කොට්ටාසය වෙත මාරු කරනු ලැබුවා. ඉන් අනතුරු නැවත 2015 නැවත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ විමර්ශනාංශ 3ට යොමු කළා. එසේ තිබියදී මා එවකට සේවය කරු රාජකාරී කරනු ලැබුවේ සමූහ මංකොල්ල විමර්ශනාංශයේ ස්ථානාධිපති වශයෙන්. මගේ අධීක්ෂණ නිලධාරියා තමයි දැනට විශ්‍රාම ගොස් සිටින ශානි අබේසේකර මහතා. නමුත් මේ විමර්ශනයේ සිදු කරනු ලැබූ විශේෂ විමර්ශනාංශයේ 3 මගින් ප්‍රගතියක් නොමැති බවට දැනුම් දීමෙන් පසු මා කලින් සඳහන් කළ පරිදි අධ්‍යක්ෂක නාගාමුල්ල මහතා මාහට සහ සහකාර පොලිස් අධිකාරී තිසේරා මහතාට මෙම විමර්ශන කටයුතු අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන ලෙසට සහාය වෙන ලෙසට දැනුම් දුන්නා. ඊට පසු අපි මමයි සහකාර පොලිස් අධිකාරී තුමායි වෙනම අංශයක
මේ විමර්ශනය කරන්නේ වෙනම අංශයක. ඒක එම කටයුතු විමර්ශනයට සහ පරිපාලනීය ප්‍රශ්නයක් බැවින් එවකට අධ්‍යක්ෂක ධූරයේ දරු ශානි අබේසේකර මහතාට දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව එම විමර්ශන කටයුතු සමූහ මංකොල්ල විමර්ශනාංශය වෙත ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා. ඒ විදිහට තමයි විමර්ශන කටයුතු සිදු කළේ. මා ගරුක අධිකරණයේ අවසරයේ පරිදි ගල්කිස්ස පොලිස් එම විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීම අනතුරුව මෙම ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ ඉන් අනතුරුව CID එක ඊට පස්සේ ත්‍රස්තවාද විමර්ශනාංශයේ සියලුම විමර්ශන සිදු කිරීමට පෙර අප බාරයේ සිටි විමර්ශන කණ්ඩායමේ නිලධාරීන් විසින් සියලුම උද්ෘත අධ්‍යයනය කරනු ලැබුවා. ඒ අතරතුරදී මට නිරීක්ෂණය වුණා අපි ඉස්සලාම බැලුවා ලසන්ත කියන්නේ කවුද කියලා. ලසන්ත වික්‍රමතුංග කියන්නේ සන්ඩේ ලීඩර් පුවත්පතේ ප්‍රධාන කර්තෘ. ඔහු තිදරුපියෙක්. ඔහුගේ මුද්‍රණාලයට දෙපාරක් ගිනි තැබීමෙන් අලාභහානි සිදු කරා. එක් අවස්ථාවක් ඔහුගේ නිවසට වෙඩි තිබ්බා. එතකොට ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතා මිය යාමට මත්තෙන් ගල්කිස්ස දිසා අධිකරණයේදී එවකට ආරක්ෂක ලේකම්ව සිටි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් වාරණ නියෝගයක් ලබා ගැනීමක් අපිට නිරීක්ෂණය වුණා. ඒ අතර වාරදී තමයි 2009 ජනවාරි 8 වෙනි දින ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාව යතුරු පැදිය වලින් ආපු කණ්ඩායමක් විසින් ඝාතනය කරා කියලා ගරු අධිකරණ ඉදිරිපත් කරපු සහ මේ ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ විසින් ඉදිරිපත් කරපු ලේඛන විමර්ශන ලේඛන උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මාහට දැනගැනීමට ලැබුණේ. ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ මගින් සිදු කරු විමර්ශන කිරීමේදී මෙම ඝාතන සිද්ධිය ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරුවන් සහ මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දුටු සාක්ෂිකරුවන් 3 දෙනෙක් සහ ඇසින් දුටු එක් සාක්ෂිකරුවෙක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඊට අමතරව ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ කාර්යතේ තිබූ ඔහුගේ ලිපි ලේඛන අත්අඩංගුවට මේ නඩු භාණ්ඩ වශයෙන් ලබාගෙන තිබුණා. ඊට අමතරව ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතා පරිහරණය කරපු ජංගම දුරකථනය වෙනත් පුද්ගලයෙකු ළඟ තිබිලා පසුව අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සම්බන්ධයෙන් ඒ ලේඛන විශ්ලේෂණය කිරීමේදී දැනගැනීමට ලැබුණා. පසුව අපි මේ පිළිබඳව හොයා බැලීමේදී දැනගැනීමට ලැබුණේ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතා ඒ ප්‍රහාරට ලක්වීමෙන් අනතුරුව මාර්ගයේ ගමන් ගත්ත මගින් තමයි වාහනයක් නතර කරලා කළු බෝයිලර් වලට ගිනිලා තියෙන්නේ. ඒ මගින් අතර සිටි පුද්ගලෙක් තමයි එහෙම හෑන්ඩ් ෆෝන් එක හොරකම් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ මගින් ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ පවුලේ උදවියගෙන් සහ ඒ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ කරුණු තොරතුරු දන්න අය වලින් සාක්ෂි සටහන් කරලා තිබ්බා. එම අපරාධ ස්ථානයේට රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා ගෙන්නලා ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරලා තිබ්බා. මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී සුනිල් කුමාර මහතා විසින් සිදු කරගෙන තිබුණා. එම වාර්තාව අනුව ගරු අධිකරණ ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා මෙම මරණය වෙඩි තැබීමකින් සිදු වූ මරණයක් බවට කරුණු වාර්තා කරලා තිබුණා. ඊට පසුව ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානය මගින් 2009 ජනවාරි මාසේ 27 වෙනි දින ගල්කිස්ස පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ මරණාසන්න ප්‍රදේශයට කිලෝමීටර් 2-3ක් පමණ දුරින් ඇති කැනල් එක තිබිලා යතුරු පැදියක් ගොඩ ගන්න අරන් තිබුණා ප්‍රදේශවාසිකගේ උදව්වෙන්. එම යතුරු පැදිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමේදී වවුනියා ප්‍රදේශයේ කොළඹ ඉඳන් කිලෝමීටර් 150ක් පමණ දුරින්
තිබෙන වවුනියා ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවටගෙන ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනතේ හෝ හදිසි නීති එවකට හදිසි නීති රෙගුලාසි තිබ්බා. හදිසි නීති නීතිය යටතේ ඔහුව රඳවා ගැනීමේ නියෝග මත රඳවා තබා ගනිමින් ගල්කිස්ස පොලිසියෙන් මගින් විමර්ශනයක් කරලා තියෙනවා. එම සියලු මම මේ ගරු අධිකරණයට කියන සියලු කරුණු එම ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් මා ලබාගත්තු මේ වන විටත් මාගේ මතකයේ තියෙන කරුණු බව ගරු අධිකරණයට මා පැහැදිලි කර කියමි. ඉන් අනතුරුව ගල්කිස්ස පොලිසිය එම විමර්ශනයට අමතරව ගල්කිස්ස පොලිසියෙන් ඒ විමර්ශන කටයුතු ඊට එහාට ගිය දිහාවක් අපි දකින්න ලැබුණේ නැහැ මේ උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී. ඊට පස්සේ තමයි මෙම විමර්ශන කටයුතු අපරාධ පරීක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවට මේ ගල්කිස්ස පොලිසියෙන් මේ විමර්ශන ප්‍රමාද වීම ප්‍රගතියක් නැති හින්දා ඒ පිළිබඳව ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ පාර්ශවයේ ගරු අධිකරණයට කර ඉල්ලීමක් අනුව තමයි අපරාධ පරීක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුවට මෙම විමර්ශනය මා පෙර සඳහන් කළ පරිදි 2009 ජන 11 වෙනි මාසේ 25 වෙනිදා බාර දෙන්නේ. අපරාධ පරීක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව ගැන ගරු අධිකරණයට මා පැහැදිලි කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකාවේ විමර්ශන කරන සුප්‍රීම ආයතනය තමයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. විවිධ අත්දැකීම් ඇති කණ්ඩායමක් වශයෙන් විමර්ශන කරන ලංකාවේ අත්දැකීම් බහුල ආයතනයක්. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාදේශීය පොලිස් ස්ථානවල අපරාධයක් නොවිසඳුණු අපරාධයක් හොයාගන්න බැරි වුණාම ව්‍යාකූල පරීක්ෂණයක් හොයාගන්න බැරි වුණාම සහ ප්‍රධාන ගණයේ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් සිදු කර ලැබුණු සංකීර්ණ විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් යොමු කරනු ලබන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට. ඒ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විමර්ශන හම්බුනාට පස්සේ මා පෙර සඳහන් කර පරිදි විශේෂ ස්පෙෂල් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් යුනිට් 1 එකකින් තමයි මේ විමර්ශන කටයුතු සිදු කළේ. එතකොට ඒ විමර්ශන කටයුතු සිදු කරනකොට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ගල්කිස්ස පොලිසිය විසින් සිදු කරනු ලැබුණු සියලුම එක්ස්ට්‍රැක්ට් විශ්ලේෂණ කරනු ඒගොල්ලෝ අරගෙන තිබ්බා. ඒ අනුව එතකොට ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ දුරකථන අංකයේ විස්තර සහ අනිත් ප්‍රකාශවල උද්ෘත ඒගොල්ලෝ අරගෙන සිදු කර ලැබූ විමර්ශනයේදී ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ නිවසේ සිට ඔහුගේ සේවා ස්ථානයේ පිහිටි අත්තිඩි ප්‍රදේශයට දක්වා ගමන් මාර්ගයේ ඇති සියලුම කුළුණු වල ඒ කියන්නේ අපේ ලංකාවේ තියෙනවා ඩයලොග් මොබිටෙල් ඒ වගේ මේ කුළුණු මේ දුරකථන අංක ජාල කීපයක් තිබෙනවා. ඒ සියලුම අංක වලින් මේ විස්තර අරගෙන තිබ්බා. ඔහුගේ නිවසේ සිට මරණාසන්න මරණය සිදු වූ ස්ථානය දක්වා කුළුණු වාර්තාවක් අරගෙන තිබ්බා. ඒක ඇත්තටම අරන් තිබ්බේ මිරිහාන විශේෂ විමර්ශනයේකේ ස්ථානාධිපති විසින්. නමුත් වාසනාවකට වගේ ඒක මේ ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ විසින් හෝ මේ මිරිහාන පොලිස් ස්ථානයේ විසින් විශ්ලේෂණ ලක් කරලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තමයි පළමු කොට විමර්ශන කටයුතු සහ විශ්ලේෂණ කටයුතු සිදු කරුවේ. එමගින් හඳුනා ගැනීමට ලැබුණා ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ නිවසේ සිට මරණාස්ථානය දක්වාම ඔහු ගමන්ගත් මාර්ගයේ ආගන්තුක දුරකථන අංක 5කුත් ගමන් කරන බව. එම දුරකථන අංක 5 ග්‍රාහකයා ඒ කියන්නේ අයිතිකරු වශයෙන් නුවර එළිය මාගස්තුවට පදිංචි පිච්චේ ජේසුදාසන් නැමැති පුද්ගලෙක් පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගේ මතකයේ හැටියට උද්ෘත වල ඇති කරුණු අනුව 2009 දෙසැම්බර් මාසේ 10 වෙනි දින අනාවරණය කරනවා. මෙම අනාවරණය සිදු කරාට පසුව විමර්ශන කටයුතු සිදු කරමින් යන අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ
මැතිවරණ අවස්ථාව නම් මට මතක නෑ 2010 ජනවාරි මාසේ මැතිවරණයක් තිබුණා ජනාධිපතිවරණයක් තිබුණා. ඒකේ එක් පාර්ශවික අපේක්ෂකයා වශයෙන් හිටියේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජන අපේක්ෂකයා අනිත් පාර්ශවයේ හිටියේ ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් පොන්සේකා මහතා. එම මැතිවරණ පසුව මහින්ද රාජපක්ෂ බලයට පත්වීමෙන් අනතුරුව මෙම CID පරිපාලනයට ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කීර්ති ගජනායක මහතා පැමිණියා. සාමාන්‍යයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විහිව්වේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගත්තොත් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අධ්‍යක්ෂක අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ සෙසු රාජ්‍ය නිවේදිත නිලධාරීන් සහ ස්ථානාධිපතිවරු සහ පොලිස් කොස්තාපල්වරුන්ගේ ව්‍යුහයක් තමයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ තිබෙන්නේ. නමුත් මෙම දේශපාලන මැතිවරණයෙන් පසුව එවකට රාජ්‍ය බුද්ධි අංශය අධීක්ෂණය කරනු ලැබූ බොහෝ කාලකට ඉහතදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂකව සිටි කීර්ති ගජනායක මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරනු ලැබුවා. ඉන්පසුව මෙම විමර්ශන අපි මා විසින් සහ මගේ කණ්ඩායම විසින් පරිශීලනය කිරීමේදී වටිනා මේ විමර්ශනට අදාළ වටිනා සාධකයක් හඳුනාගෙන සිටියේදී මෙම විමර්ශන කටයුතු එවකට හිටපු පොලිස්පති මහින්ද බාලසූරිය මහතාගේ නියෝග මත බව සඳහන් කරමින් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කීර්ති ගජනායක මහතා විසින් මෙම විමර්ශන කටයුතු ත්‍රස්තවාද විමර්ශන කටයුතු අංශයට මාරු කරනු ලැබුවා. සාමාන්‍යයෙන් මා පෙර සඳහන් කළ පරිදි ගරු අධිකරණයේ අවධානය යොමු කරනවා සාමාන්‍යයෙන් සිදුවෙන්නේ වෙනත් ආයතනයක CID එකෙන් කේස් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ නැහැ. මොකද වෙන තැනකින් තියෙන කේස් එකක් වුණා CID එකෙන් තමයි විමර්ශනය කරන්නේ. මේකේ උනේ ඒකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත. ඉන්පස්සේ මම ඒ ලේඛනයේ එම නියෝගයේ සඳහන් ලේඛන සොයාබැලි නිරීක්ෂණය කිරීමේදී මට තව දෙයක් නිරීක්ෂණය වුණා. ඒ කේස් එකත් එක්කම 2008 පස්වෙනි මාසේ 23 වෙනි දින පැහැරගෙන ගොස් පහර දීමට ලක් වූ ද නේෂන් පුවත්පතේ කර්තෘ වශයෙන් කටයුතු කළ කීත් නොයා මහතාවගේ පරීක්ෂණය 2009 1/23 වෙනි දින පහර දීමට ලක් වූ පහර කෑමට ලක් වූ උපාලි මාධ්‍යවේදී උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාගේ විමර්ශනයක් ඒ විමර්ශන තුනම එක මේ තමයි TID එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපේ විමර්ශන කණ්ඩායමට ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒ වෙනකොටත් මේ CID එකේ සාමාන්‍ය විමර්ශන උගක් තියෙනවා. මොකද මේ තුන විතරක් මාරු කරන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. මොකද ඒ මුල් අවස්ථාවේ අපිට ඒ තරම් ඒ ගැන වැඩි අවබෝධයක් තිබ්බේ නැහැ. අපි බැලුවා මේ TID එකට බාර දීමෙන් පස්සේ TID එකේ කොහොමද මේ විමර්ශන සිදු කරලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මා සඳහන් කරන්න කැමති 2010 Mr. Silva, if you'll allow me, you've told us before we move into your findings on the investigation of the TID, you've raised a very important matter. You told us about the investigation of Mount Lavinia police, and then you mentioned that the CID identified 5 burner phones that followed Mr. Vikramatunga from his home to his location and to the location of the murder. And that you also mentioned that these 5 phones were identified as belonging to a gentleman named Mr. Jesuda-san. Was
Mr. Jisuda-san approached or arrested by the Criminal Investigation Division after this finding? CID ගෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිදු වුණේ නැහැ. ඒක තමයි මම කිව්වේ CID එකට හොඳ අවස්ථාවක් ප්‍රගතියක් ගන්න තිබ්බ අවස්ථාව වළක්වලා මේක ට්‍රාන්ස්ෆර් කෙරුවා TID එකට. මම පෙර සඳහන් කර පරිදි මා සේවය කළ ආයතන පිළිබඳව නැවත ගරු අධිකරණ දැනුම් දෙනවා නම් විශේෂිත වූ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කරලා කීර්තිමත් නාමයක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඒ සේවය කරපු සියලුම නිලධාරීන් ලබා දීලා තිනවා. එසේ තිබෙද්දිත් TID එකට මේක මාරු කරේ මොකක්ද කියන එක ප්‍රශ්නේ තේරුම සහ හේතු මේ විමර්ශනයේ අවසානයේදී ගරු අධිකරණයට මා දැනුම් දීමට කටයුතු කරන්න. දැන් මා නැවත යනවා TID එකේ මේ විමර්ශන උද්ෘත මාගේ සහ විමර්ශන කණ්ඩායමේ නිරීක්ෂණයට ලක්වීමේදී මා එහිදී දැනගත් කරුණු ගරු අධිකරණයට පැහැදිලි කරන්න. TID එකේ එවකට අධ්‍යක්ෂව වශයෙන් සිටියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති චන්ද්‍රා නිමල් වාකිෂ්ඨ මහතා. දැන් ඔහු මේ අවදියේ බ්‍රයිබරි කොමිෂන් එකේ නිලධාරියෙක් වශයෙන් සේවය කරනවා. දැනට එවකට OIC TID වශයෙන් කටයුතු කළ චීෆ් ඉන්ස්පෙක්ටර් ප්‍රසන්න අල්විස් මහතා දැනට එහි අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් ත්‍රස්තවාද විමර්ශනාංශයේ අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබනවා. ත්‍රස්තවාද විමර්ශන අංශයේ මගින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු උද්ෘත ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ උද්ෘත ලබාගෙන විමර්ශන කටයුතු සිදු කළ බවට මාගේ විමර්ශන උද්ෘතවලදී ඔවුන්ගේ උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මාට නිරීක්ෂණය වුණා. ඉන්පසුව මගේ මතක හැටියට 2009 පෙබරවාරි මාසේදී කලින් සඳහන් කරන පරිදි ලසන්තගේ දුරකථනයට සමීපව ගමන් කරපු ආගන්තුක දුරකථන අංක ආගන්තුක සහ සැකකටයුතු දුරකථන අංක 5 හිමිකරු පිච්චේ ජේසුදාසන් යන අයව 2010 පෙබරවාරි හෝ මාර්තු මාසයේදී මාගේ මතකයේ හැටියට අත්අඩංගුවට ගනු ලබනවා. ඒ පිළිබඳව මා දැනුවත් වුණේ ඔවුන්ගේ උද්ෘත මා විශ්ලේෂණය කිරීමේදී. ඉන්පසුව මාට නිරීක්ෂණය වුණා කන්දේ ගෙදර පියවංශ නැමැති යුද හමුදා බුද්ධි සමාජිකයවත් අත්අඩංගුවට ගැනීමක් කරලා රඳවා ගැනීමේ නියෝග මත ඩිටෙන්ෂන් ඕඩර්ස් මත ඔවුන් TID එකේ රඳවාගෙන විමර්ශන කටයුතු සිදු කර ඇති බව. තවදුරටත් විශ්ලේෂණ කටයුතු උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මාගේ මතකයට එනවා 2010 පෙබරවාරි මාසේ දින දෙකක් තුලදී කොහුවල යුද හමුදා බුද්ධි අනුකණ්ඩයට අයත් යුද හමුදා බුද්ධි අනුකණ්ඩයේ සමාජිකයන් 17 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තියෙනවා. ඉන්පසුව මා විසින් මේ සියලුම උද්ෘත අනතුරු මේ පිළිබඳව ඒ කියන්නේ පිච්චේ සැකකරුවන් 17 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳව ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ ගල්කිස්ස ගරු අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කිරීමක් සිදු කර නැති බවට විශ්ලේෂණ උද්ෘත වලින් අනාවරණය වුණා. ඒ පිළිබඳව වෙනමම අලුත්කඩේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත කරුණු වාර්තා කර තිබුණා. ඊට අමතරව මෙම 17 දෙනා
රැඳුම් හදිසි නීති රෙගුලාසි යටතේ රඳවාගෙන විමර්ශන කටයුතු සිදු කරගෙන තිබුණා. ඉන් අනතුරුව මෙම අයව අවස්ථා දෙකකදී දින 5ක් 6ක් රඳවාගෙන තබාගෙන ප්‍රකාශ සටහන් කරලා මුදා හැරලා තිබ්බා. ඒ වෙනකොට ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ මගින් ඇසින්දුරු සාක්ෂිකරුවෙක් මේ විමර්ශනයේදී හඳුනාගෙන තිබුණා. ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන කොට්ටාසය මගින් මෙම සැකකරුවන් කිසිම අවස්ථාවකදී ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානය වෙත ඉදිරිපත් කරලා හඳුනා ගැනීමේ පෙරට්ටුවට මොවුන්ව දාලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ බවත් මේ විමර්ශන උද්දෘත විශ්ලේෂණයේදී මාහට හඳුනාගත්තා. ඊට අමතරව කීත් නොයාගේ විමර්ශන කටයුතුත් උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාට පහර දීමේ විමර්ශන කටයුතුත් මෙම ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන කොට්ටාසය මගින් සිදු කරනු ලැබූ බවක් මට නිරීක්ෂණය වුණේ නැහැ. මොකද ඒ විමර්ශන කටයුතු වල කිසිදු කටයුත්තක් එම අංශය මගින් සිදු කර නොමැති බවට ලේඛන විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මාට අනාවරණය වුණා. ඉන් අනතුරු Mr. Silva, would you be able to clarify for us if there was, in your observation, any common link between these 17 officers who were arrested under emergency legislation? මෙම උද්දෘත විශ්ලේෂණය කිරීම නිසා මාගේ පසු කරපු විමර්ශනදී අනාවරණය වුණා. මෙම 17 යුද හමුදා සෙබළුන් 17 දෙනා එවකට යුද හමුදාපති වශයෙන් සිට පසුව ජනාධිපති අපේක්ෂක වශයෙන් ඉදිරිපත් වුණු ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් පොන්සේකා මහතාගේ ආරක්ෂක අංශයට අයත් සර්වයිලන්ස් ටීම් එකක් වශයෙන් කටයුතු කරමින් සිටි කොහුවල යුද හමුදා බුද්ධි අනුකණ්ඩයට අයත් සමාජිකින් බව මට පසුව අනාවරණය වුණා. Apart from Mr. Jesudasan and these 17 officers, was anyone else arrested by the TID? ජෙසුදාසන්ට අමතරව කන්දේ ගෙදර පියවංශව අත්අඩංගුවටගෙන තිබුණා. ඒ පියවංශව අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වශයෙන් එවුන් සඳහන් කරලා තිබුණේ කන්දේ පිච්චේදාසන්ගේ හැඳුනුම්පත කන්දේ ගෙදර පියවංශ විසින් උපයෝග කරගෙන තමයි මේ ෆෝන් 5 මිලට ගත්තේ බවට. ඉන් අනතුරුව කන්දේ ගෙදර පියවංශ සහ ජේසුදාසන් වසරකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ත්‍රස්තවාද විමර්ශන කොට්ටාසේ රඳවාගෙන තබා ගැනීමෙන් සහ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගතව තබා ගැනීමෙන් විමර්ශන කටයුතු සිදු කරලා තිබුණා. නමුත් එම විමර්ශන කටයුතු වල වෙරිෆිකේෂන් කිසි දෙයක් කරලා නැති බවට මා විසින් විශ්ලේෂණ කරනු ලැබූ උද්දෘත නිරීක්ෂණ කිරීමේදී මාට කරුණු අනාවරණය වුණා. එහිදී Could you clarify for us how Mr. Piavasar was able to use the identity card of Jesudasan to acquire these 5 burner phone SIM cards? පසු කරපු විමර්ශනයේදී පිච්චේ ජේසුදාසන් නුවරඑළිය මාගස්තුවට පදිංචිකරුවෙක්. ඔහුගේ වෘත්තීය වශයෙන් ඔහු සිදු කරන්නේ ඒ පදිංචි ස්ථානයේ මාර්ගයේ අසලක මෝටර් රථ කාර්මිකයෙකු වශයෙන් සේවය කරනවා. එසේ කාර්මික වශයෙන් සේවය කර සිටියේදී කන්දේ ගෙදර පියවංශ නැමැති ත්‍රිපෝලි අනුකණ්ඩයට අයත් බුද්ධියංශ නිලධාරියා ඔහු පදිංචිව සිටින්නෙත් නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ. මෙම සම්බන්ධතාවය පියවංශ යුද හමුදා සේවයෙන් මගේ මතක හැටියට වැඩතහනමට ලක් වෙලා හෝ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් ගිහිල්ලා ඉන්න අවස්ථාවකදී පියවංශ ලොරියක් පැදලා තියෙනවා එයාගේ රැකියාව වශයෙන්. ඒ ලොරි ඒ වාහනේ අලුත් වැඩියා කටයුතු සිදු කිරීමේදී තමයි පිච්චේ ජේසුදාසන්ව හඳුන්වගෙන තියෙන්නේ. එම හඳුනා ගැනීම මත තමයි පිච්චේ ජේසුදාසන් සහ කන්දේ ගෙදර පියවංශගේ සම්බන්ධතාවය මීට අවුරුදු කිහිපයකට උඩදී ඇති කරගෙන තිබෙන්නේ. පිච්චේ ජේසුදාසගෙන් Can you pause for a second? We've lost the translation. My apologies for this. Mr. Silva, you were telling us about your findings. Please carry on.
මම පෙර සඳහන් කර පරිදි තමයි පිච්චේ ජේසුදාසන් සහ පියවංශ අතර ඇතිවෙච්ච සම්බන්ධතාවයේ ආරම්භය. ත්‍රස්තවාද විමර්ශනාංශයේ මගින් ජේසුදාසගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් අනතුරුව කන්දේ ගෙදර පියවංශගේ සම්බන්ධතාවය ඔවුන්ට අනාවරණු හින්දා තමයි ඔහු අත්අඩංගුවටගෙන රැඳියුම් නියෝග අනුව විමර්ශන කටයුතු සිදු කළේ. එය සාමාන්‍ය අන්දමේ විමර්ශනයක්. එය අනුමත කිරීමට මගේ විමර්ශන දැනුම අනුව මට කියන්න පුළුවන් ඒක ඒ ලින්ක් එක හරි කියලා. ඊට පස්සේ පිච්චේ ජේසුදාසන් බන්ධනාගාරගත වෙනවා. බන්ධනාගාරය තුල පියවංශත් බන්ධනාගාරගත වෙනවා. පිච්චේ ජේසුදාසන් බන්ධනාගාරය තුලදී ඝාතනය මේ අබාප්‍රාප්ත වෙනවා. ඉන් අනතුරු පියවංශ ඔව්ව නීතියානුකූල නොවන අන්දමින් රඳවා තබා ගැනීමක් කියලා ෆන්ඩමෙන්ටල් කේස් එකක් ෆයිල් කරනවා. ඒකෙදී ඔහු සඳහන් කර මගේ මතකය අනුව ඒ සඳහන් කරනු ලබනවා එවකට ස්ථානාධිපති ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන අංශය වශයෙන් කටයුතු කළ වර්තමානයේ එම ත්‍රස්තවාද විමර්ශන අංශයේම අධ්‍යක්ෂ වශයෙන් කටයුතු කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ප්‍රසන්න අල්විස් මහතා මෙම ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ ඝාතනයට එවකට හමුදාපති වශයෙන් කටයුතු කළ ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් පොන්සේකා මහතාගේ නම සඳහන් කරන්න කිව්වා කියලා එයා ගරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අභියාචනයේදී සඳහන් කර ඇති බවට මට මතකයක් තිබෙනවා. එම හේතුව මත පිච්චේ ජේසුදාසන්ගේ මරණයත් සමගම කන්දේ ගෙදර පියවංශත් ඔහු හැපමත හෝ ඔහු එම නඩු කටයුත්තෙන් මුදා හරිනවා. ඉන් පසුව වැඩිදුරටත් විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මෙම පිච්චේ කන්දේ ගෙදර පියවංශ නැමැති අයට ඔහු අත්අඩංගුවේ සිටි වසරකට ආසන්න කාලය තුලදීම යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශය මගින් ඔහුට වැටුප් සහ ඔහුට ලබාගත හැකි විශේෂ දීමනා සියලුම දෙයක්ම මේ මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවේ සිටින සැකකරුවෙකුට ලබා දීලා තිබෙන බවට ඔහුගේ වැටුප් විස්තර සම්බන්ධයෙන් සිදු කරනු ලැබූ විමර්ශනදී අනාවරණය වුණා. මේක අස්වාභාවික තත්ත්වයක්. මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් සම්බන්ධයෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට කොහොමද මේ වැටුප් සහ දීමනා ලබා දෙන්නේ කියලා. අනිත් එක තමයි ගල්කිස්ස මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ තමයි ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ අධිකරණ කටයුතු පැවැත්වුණේ. නමුත් මේ 17 දෙනා අත්අඩංගුවට ගැනීම යුද හමුදාවේ 17 වන හඳුනා ගැනීම පෙරට්ටු පැවැත්වීම සම්බන්ධ කිසිදු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැතුව වෙනමම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයකට කරුණු වාර්තා කිරීමක් සිදු කරලා තිබුණා. එය සිදු කළ හැක්කේ ගරු නීතිපතිතුමාගේ අවසරය මත පමණයි. එකම කේස් එකට අධිකරණ දෙකකට කරුණු වාර්තා කරන්න අපිට හැකියාවක් නැහැ. විශේෂ උපදෙස් මත තමයි ගරු නීතිපතිතුමාගේ ඒක කරන්න ඕන. නමුත් ඒක ඒවකට හිටපු OIC ඒක කරලා තිබ්බා. Could I stop you there for a second? I'd just like to go back to what you just explained to us and clarify one thing. So you've told us that the Terrorism Investigation Division arrested 17 officers connected to General Sarat Fonseca and they were released. You've told us that the individual connected to the 5 burner phones that followed La Santa on the day Mr. Jesudasan was arrested and died in custody. Was there any investigation into the circumstances of his passing in custody? ඇත්තටම ජේසුදාසන්ගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් අපි පරීක්ෂණයක් කරන්න හිටියේ. නමුත් ඒකට අවස්ථාව මදි වුණා. මම ඒ සාධාරණ බවට ගරු අධිකරණයට මා විසින් ඉදිරියේදී සිදු කිරීමට එනු ලබන පැහැදිලි කිරීමේදී ගරු අධිකරණයට පැහැදිලි වෙයි. සිදු කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. නමුත් මම TID එක ගැන තව විස්තරයක් සඳහන් කරන්න කැමතියි. අපි බැලුවා පිච්චේ ජේසුදාසන්ගේ
මාර්ගෙන් පියවංශට ඒ ලින්ක් එක ආවා. ඒක විමර්ශන නිලධාරියෙකුට සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා පියවංශව අත්අඩංගුවට ගන්න. ඒක සාධාරණයි. අපි බැලුවා මේ 17 දෙනා කොහුවල යුද හමුදා අනුකණ්ඩයට අයත්ව සිටි ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් පොන්සේකා මහතාගේ ආරක්ෂක අනුකණ්ඩයේ සිටින 17 දෙනා යුද හමුදා සෙබළු 17 දෙනා සම්බන්ධයෙන් ත්‍රස්තවාදී විමර්ශන කොට්ටාසයට ඇති වූ සැකය මොකක්ද කියලා. මොකද මා විසින් විමර්ශන නිරීක්ෂණය කරපු උද්ෘතවල එහෙම සැකයක් අනාවරණය වෙන පරීක්ෂණයක් සිදු කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඉන්පස්සේ තව දෙයක් මට නිරීක්ෂණය වුණා. මෙම සැකකරුවන් 17 දෙනා අවස්ථා දෙකකදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ මේ විමර්ශන වලට සම්බන්ධ නොවුණු නිලධාරීන් විසින්. ඔවුන් කැඳවාගෙන ආවට පස්සේ ඔවුන්ගෙන් සිදු කරනු ලැබූ ප්‍රකාශ සටහන් කිරීමේදී ඔවුන් සඳහන් කළා මම රාජකාරී කටයුතු වල නියැලී සිටින අවස්ථාවකදී වර්තමාන අධ්‍යක්ෂක එවකට OIC TID ප්‍රසන්න අල්විස් කිව්වා මට මේ කට්ටියව සැකපිට අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. ඒ හින්දා මං අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා. සැකකරුවා ඒම තමයි අනිත් නිලධාරියත් මට සඳහන් කරේ. විය යුත්තේ සාමාන්‍යයෙන් විමර්ශනකදී අත්අඩංගුවට ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය නීතිය අනුව විමර්ශන නිලධාරියට සාධාරණ සැකයක් එන්න ඕනේ යම්කිසි කෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට ගන්න. නමුත් ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනතේ හෝ හදිසි නීති රෙගුලාසිය අනුව යම්කිසි කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තොත් ගන්නවා නම් යුක්තිසහගත සැකයක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඔහුව රැඳවුම් නියෝග අනුව රඳවාගෙන තබා ගන්න බැවින් යුක්තිසහගත සැකයක් තියෙන්න ඕනේ. අනිත් එක එයා එම එක් පුද්ගලයාට තියෙන සාධාරණ අත්අඩංගුවට ගැනීම තියෙන සාක්ෂි සහ කරුණු එම අත්අඩංගුවට ගැනීම සටහනේ අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳ ගරු අධිකරණයට කියන්න ඕනේ. එහෙනම් ලොකු විමර්ශනයක් සිදු කරලා තියෙන්න ඕනේ. මෙහෙම කටයුත්තක් මට පෙවුන්න තිබ්බේ නැති හින්දා මම ඒ අත්අඩංගුවට සිදු කරන නිලධාරීන් ඇහුවම ඔවුන් කිව්වේ මට OIC කිව්වා ඒ හින්දා මං අත්අඩංගුව ගත්තා කියලා. ඒක මේ අස්වාභාවික තත්ත්වයක්. එහෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිදු කරන්න බෑ. ඉන්පසුව මම ප්‍රසන්න අල්විස් මහතාව ගෙනල්ලා ප්‍රශ්න කරනු ලැබුවා. කොහොමද මොන විමර්ශනයේදීද මෙම 17 දෙනා අනාවරණය වුණේ? ඔවුන්ට තියෙන සාක්ෂි මොනවද? ඒ පිළිබඳ ඇයි මේ උද්ෘතවල සඳහන් වෙලා නැත්තේ කියලා. ඔහු කිව්වා මේ 17 දෙනා එවකට අධ්‍යක්ෂ වශයෙන් කටයුතු කරපු චන්ද්‍රානිමාල් වාකිෂ්ට තමයි එව්වේ. ඒ හින්දා තමයි මම අත්අඩංගුවට ගියේ. ඔහුගේ උපදෙස් මත තමයි අත්අඩංගුවට ගත්තේ කියලා. ප්‍රසන්න අල්විස් මහතාගෙන් මම ඇහුවා එහෙම අත්අඩංගුවට ගන්න බෑනේ මේ මොකද්ද තියෙන සාධාරණ සැකය කියලා. නමුත් ඔහු කිව්වා නෑ මේ සැකපිට තමයි සැකපිට එහෙම අත්අඩංගුවට ගන්නවා නම් ඒක ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පනතේ කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුට චෝදනා තීන්දුව මේ සාක්ෂි සටහන් කරලා තියෙන්න ඕනේ. සැකයක් එන්න තරම් කරුණක් අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී සටහන් වල නිරීක්ෂණය වුණේ නෑ. ඉන්පස්සේ විශේෂ දූ කරුණු තමයි ගල්කිස්ස මාස්ටර් මේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ නැතුව කොටුව ගරු මාස්ටර් අධිකරණ අලුත්කඩේ ගරු මාස්ටර් අධිකරණ මේ කරුණු වාර්තා කර සිටීම. ඒ අනුව මෙම සිදුවීම තුළ යම්කිසි පරස්පරතාවයක් තිබෙන බවට සහ ව්‍යාජ ක්‍රියාවලියක් ඒ තුළ නිර්මාණය වෙන බවට මට නිරීක්ෂණය වුණා. ඉන්පසු මම වාකිෂ්ඨ මහත්තයාව ගෙනල්ලා ප්‍රශ්න කරනු ලැබුවා. මේ 17 දෙනා කොහොමද මතුවුනේ? ඔවුන්ට විරුද්ධව තියෙන සාක්ෂි මොනවාද? සැකපිට නම් මොකද්ද තියෙන සැකේ? ඒ පිළිබඳ කරුණු වාර්තා කරන්න කියලා. ඔහු කිව්වා මේ 17 දෙනා MOD එකෙන් Ministry of Defence එකෙන් තමයි එව්වේ කියලා. එතකොට Ministry of Defence එකේ Secretary තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, CN Chief Intelligence Officer වශයෙන් කටයුතු කෙරුවේ විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් හෙන්රවිතාන. ඒ අය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් තමයි එව්වේ කියලා. ඉතින් මම ඇහුවා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් පුද්ගලය එවන්න ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් මේක විමර්ශනයක් කරාද කියලා. ඉතින් එහෙනම් ආරක්ෂක අමුදාව විමර්ශනය කරන අමුදාවේ උද්ෘත එක්ක තමයි මේ කට්ටිය සැකයි මේ කට්ටිය ගැන විමර්ශනය කරන්න කියලා එවන්න ඕනේ.
අභ්‍යන්තර විමර්ශනයක් කළා. එහෙම උද්ෘත මගේ මේ TID එකකින් බාරගත්ත උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මට නිරීක්ෂණය වුණේ නැහැ. ඔහු කිව්වා හෙන්ද්‍රවිතාන මහත්තයා තමයි එව්වේ කියලා. ඊට පස්සේ මම කපිල හෙන්ද්‍රවිතාන මේජර් ජෙනරාල් විශ්‍රාමික හමුදා මේජර් ජෙනරාල් කපිල හෙන්ද්‍රවිතානගෙන් මා මේ පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීමේදී ඔහු සඳහන් කළා වාකිෂ්ඨ මහත්තයා ඉල්ලුව හින්දා තමයි මේ කට්ටිය දුන්නේ කියලා. මෙතනදී මට දැනුණු දෙයක් තමයි චන්ද්‍රානිමල් වාකිෂ්ඨ මහතයි හෙන්ද්‍රවිතාන මහතයි ප්‍රසන්නල්විස් මහතයි රගර් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන බවට. ඒ ඔක්කොම බෝල පාස් කර කියනවා මිසක්ක සාධාරණ හේතුවක් ඒ තුල සඳහන් වුණේ නැහැ. ඒ හින්දා මම මේ අය සිදු කර විමර්ශනවලදී දැකපු දෙයක් තියෙනවා. මේ අය මේ විමර්ශනවලදී තවත් පාර්ශවකරුවෙකුට මේ ඝාතනයේ වගකීම පවරන්න උත්සාහයක් දරපු බවට මට නිරීක්ෂණ වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක CID එකකින් TID එක පරීක්ෂණය බාරගත්තා නම් CID එකට වඩා හොඳට මේ පරීක්ෂණය කරන්න ඕන. නමුත් ඒ තුලදී කෙරුන්නේ නැහැ. ෆයිල් එක එහෙමමයි. ඒ අයට මම කරනවට වඩා මම කෙරුවේ අවුරුදු 5කට 6කට පස්සේ හොඳ අවස්ථාවක් තිබ්බා හැමතැනම යන්න කරන්න ඒව දේවල් හොයාගන්න. නමුත් එහෙම තිබීදී මේ දේ ඒගොල්ලෝ සිදු කර නැතුව බොරුවක් කරලා තියෙන බවට මේ විමර්ශනයේ කල්මැරීමක් සිදු කර ඇති බවට මගේ විමර්ශන ඥානය තුලදී මට නිරීක්ෂණ වුණ කරුණු. ඊට අමතරව If you mentioned a number of irregularities in this investigation process, could you tell us more about the documents that you mentioned were found in the vehicle of Mr. Wickrematunge? ඉන් පසුව මම ඒ ගරු අධිකරණයට ඒ පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කරන්නම්. මෙම කරුණු පැහැදිලි කිරීමේදී ඉන් පසුව මම ඇතුළු මේ විමර්ශන කණ්ඩායම තීරණය කළා මෙම විමර්ශනය සිදු කරනවට වඩා නොකර සිටීමක් තමයි මේ ත්‍රස්තවාද විමර්ශන කොට්ටාසෙන් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ විමර්ශන ඔක්කොම උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීම අනතුරුව අපි නව පරීක්ෂණ සැලැස්මක් මේකට යොදාගත්තා. ඒ අනුව මම අපේ නිරීක්ෂණයට උඟාක්ම මෙම විමර්ශනය ත්‍රස්තවාද විමර්ශන කොට්ටාසයට මාරු කිරීමේදී තවත් විමර්ශන දෙකක් මාරු කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි කීත් නොයා පැහැර ගැනීම සහ උපාලි තෙන්නකෝන් පැහැර ගැනීම. මම මගේ මතක හැටියට 2016 මාර්තු මාසේ දී පමණ එවකට අධ්‍යක්ෂකව සිටි නාගාමුල්ල මහතාට මම ලිපියක් මගින් දැනුම් දුන්නා. මෙම විමර්ශන නිරීක්ෂණය කිරීමේදී මාට උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මට නිරීක්ෂණ වුණු කරුණු අනුව මේ විමර්ශන දෙකත් නැවත රීಓපන් කිරීමට අවශ්‍ය බවත් එමගින් ඒ විශ්ලේෂණය අනුව එම විමර්ශන අනුව මේ අතර යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් තියෙන හින්දාදෝ මේ වෙන අවස්ථාවට මම ගරු අධිකරණයට කියන්න කැමති. මේ වෙන විට මේ විමර්ශන සිදු කරන අවස්ථාවේදී මමද Perhaps for the judges following us online, we are having another technical difficulty and we expect to be connected in a few minutes. Okay. Sorry for disturbing. Mr. Silva, please accept our apologies for the interruption. We lost part of your last answer, so perhaps we can go back to my last question and take it back from there. We had just heard from you about the irregularities that you noted in the investigation of the TID in relation to the 17 officers. You had also mentioned that there were other irregularities in the investigation. And one of these other issues you mentioned were the documents that were found in the vehicle, more specifically the notebook that was found in the vehicle of Mr. Wickrematunge
on the day of his murder. Would you be able to explain to us what exactly were your findings in relation to the police investigation relating to this notebook? Hello. Hello. Mr. Silva, Oh, yeah, I can hear you. I understand that you're back. If you'll give us a second for us to have our judges back. Mr. Silva, I understand that due to the connection, we're going to proceed with you on audio and without a camera. So, because of the circumstances and the interruptions, I think that we're going to try to focus on the main points and the most important conclusions that you've reached in the course of your investigation and your review of the previous police investigation. And one of the very important points that you raised, and I'd like to get more details from you, relates to the affiliation of Mr. Piawasa, who, as you mentioned, was the individual who worked for the military intelligence unit that you called the Tripoli Platoon. Could you explain to us a little bit more what is the Tripoli Platoon and what was their role? ත්‍රිපලි ප්ලටූන් එක ඒ දවසල පිහිටවලා තිබ්බේ කොළඹ 8 මරදාන ප්‍රදේශයේ යුද හමුදාවට බාරගත් ගොඩනැගිල්ලක් තුල මාගේ විමර්ශනය අනුව මා අනාවරණය කරුණු අනුව ත්‍රිපොලි පැටුන් එකේ හිටපු සමාජිකෙක් තමයි කන්දේ ගෙදර පියවංශ. එතන අනදර නිලධාරිය වශයෙන් සිටියේ යුද හමුදා සන්නද්ධ බුද්ධි අංශයේ මේජර් බුලත්වත්ත. දැන් ඔහු කර්නල් ධූරේ තනතුරු හොබවනවා. ඔහු සහ එතන යුද හමුදා බුද්ධි අංශ සමාජිකයන් 20ක් හෝ 25ක් පමණ සේවය කළා. එම කරුණු තමයි මේ විමර්ශනදී අනාවරණය වුණේ ත්‍රිපොලි අනුකණ්ඩය පිළිබඳව. ගරු අධිකරණයට පැහැදිලි කිරීමට අවශ්‍යයි ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ මගින් සිදු කරපු විමර්ශන අනුව මෙම විමර්ශනයේදී රස පරීක්ෂක වාර්තාව සහ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී වාර්තාව පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කිරීමේදී ඔවුන් විසින් ගල්කිස්ස ගරු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබූ මරණයට හේතුව වශයෙන් වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියක් වෙඩි තැබීමක සිද්ධියකින් සිදු වූ මරණයක් බවට ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ උද්ෘත විශ්ලේෂණය කිරීමේදී සොයා ගැනීමට හමු වුණේ නැහැ. වෙඩි තැබීමක් පිළිබඳව කිසිදු සාක්ෂියක් අනාවරණය වීමක් තිබුණේ නැහැ. ඉන්පසුව එම අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය සුනිල් කුමාර මහතාගෙන් නැවත ප්‍රකාශ සටහන් කළා. ඇයි වෙඩි තැබීමකින් සිදු වූ මරණයක් බවට මරණයට හේතුවක් වශයෙන් ලබා දීමට මොන කරුණුද පාදක වුණේ කියලා. මං විමර්ශනයේදී ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කරනු ලැබුවා. වෙඩි තැබීම නම් එම කාර් රථයේ උණ්ඩවල ශේෂ කොටස් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට වෙඩි තැබීමේ වෙඩි බෙහෙත් තිබෙන්න ඕනේ. ඒට අදාළව කරුණු අනුවද පදනම් කරගෙනද මේ වාර්තාව නිකුත් කළේ කියලා.
ඔහු කිව්වා එසේ කරුණු පදනම් කරගෙන නෙමෙයි එහෙනම් මං ඒවා එහෙනම් වෙඩි තැබුවා කියලා කිව්වේ කොහොමද කියලා. නෑ ඒ වෙලාවේ ලසන්තට වෙඩි තිබ්බා කියලා තමයි මේ කළුබෝල මේ රෝහලෙන් කිව්වේ. ඒ නිසා ඒ පදනම් මත කරා කියලා. ඒක සැකයට භාජන වෙච්ච කරුණක්. ඉන් අනතුරුව රස පරීක්ෂක වාර්තාව අනුව කිසිදු වෙඩි තැබීමක් සිදු වුණේ නැහැ කියලා ඔවුන් වාර්තාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. මෙම පරස්පරතා විරෝධ අනුව ලසන්ත මැරුණේ මොන වගේ මේ කටයුත්තක මොන වගේ ආයුධයකින් හෝ මොන ක්‍රමවේදයකටද කියන යන වග විමර්ශන කණ්ඩායම වන අපට සැකයකට මතු වුණා. ඒ හින්දා ගරු අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරලා වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 3 දෙනෙකුගේ කණ්ඩායමක්ගේ ලසන්තගේ මුත ශරීරය නැවත ගොඩ අරගෙන පරීක්ෂණය කරන්න දුන්නා. ඔවුන්ගේ පරීක්ෂණය අනුව අනාවරණය වුණා මොට ආයුධයකින් ඉසට පහර දීම හේතුවක් මත ඉසේ හිස් කබල කැඩී යාම මත එයින් ඇති වුණු කම්පනයට සහ එම හේතුව මත ඇති වූ සිදු වූ මරණයක් බවට. එතකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙම සුනිල් කුමාර වෛද්‍යවරයා මේ වෙන විට පෝස්ට්මෝර්ටම් 5000කට වඩා ප්‍රමාණයක් කරලා තිනවා. ඒ වගේ පරිණත නිලධාරියෙක් කොහොමද මේ වැරදි මිනිමැරීමකට හේතුව වශයෙන් වෙඩි තැබීමක් ගැන සඳහන් කළේ. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඊට අමතරව ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානය මගින් මම පෙර සඳහන් කර පරිදි මරණස්ථානයට කිලෝමීටර් 2ක් දුරින් කැනල් එකක තිබිලා යතුරු පැදියක් අත්අඩංගුවට ගනු ලබනවා. මෙම යතුරු පැදියට අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු කොහොමද ආවේ කියලා එවකට ගල්කිස්ස පොලිස් ස්ථානයේ if I may, I'd like, if you can, for you to tell us a little bit more about the role of the Tripoli platoon, which we understand from your narrative is instrumental to the murder of La Santa. Could you please explain to us what is their role and what is the chain of command that they report to? So who do they report to? Who do they take orders from? ලසන්තගේ විමර්ශන සමගාමීව මම කීත්නෝයාගේ විමර්ශන සහ උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාගේ විමර්ශන ආරම්භ කරන්න කිව්වා කියලා මම ගරු අධිකරණයට කිව්වා. ඊට අමතරව මගේ විමර්ශන කණ්ඩායමේ සිටි දුරකථන විශ්ලේෂකයාට මම කිව්වා ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතා පරිහරණය කරපු දුරකථනයේ සහ මා පසුව හඳුනාගත්තු සැකකටයුතු දුරකථන අංක 5 ජනවාරි මාසේ 1 වෙනිදා ඉඳන් ඝාතනයට ලක් වුණු 2009 ජනවාරි 8 වෙනිදා දක්වා කාල පරාසය තුලදී කොයි ස්ථානවලද වැඩ කරලා තියෙන්නේ කියලා ෆන්ක්ෂන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මගේ විශ්ලේෂක එස්.ආයි. ජයසිංහ මට කිව්වා 2009 ජනවාරි මාසේ 5 සහ 6 මෙම සැකකටයුතු දුරකථන අංක ගම්පහ ප්‍රදේශයේ උදේවරුවේ තිබිලා ගම්පහ සිට කොළඹට එන මාර්ගයේ ඒ දුරකථන ටික ඇවිල්ලා නැවත මරදානේ නැවතිලා නැවත හවස් වරුවේ අත්තිඩිය ප්‍රදේශයේ සැරිසරලා තිනවා කියලා රාත්‍රී කාලේ. එතකොට මේ ප්‍රදේශ දෙක මොකක්ද කියලා බැලුවම අත්තිඩිය ප්‍රදේශයේ තමයි ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ ප්‍රෙස් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා මේ ගම්පහට මේ කට්ටිය ගියේ කොහොමද ලසන්ත වික්‍රමතුංග ගම්පහට ගිහිලා තියෙනවද කියලා බැලුවා. නමුත් ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ දුරකථන අංක ගම්පහට ගිහිලා තිබ්බේ නෑ ඒ අවස්ථාවේ. ඊට පස්සේ අපිට ක්ලික් වුණා මේ උපාලි තෙන්නකෝන් මහතා ඉන්නේ ගම්පහ ප්‍රදේශයේ බැලුම් මහර කියන ප්‍රදේශයේ. එතකොට උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාට පහර දුන්න සිද්ධියක් තියෙනවා. ඒ සිද්ධිය තුලදී මේ දුරකථන සැකකටයුතු දුරකථන අංක තුල තවත් දුරකථන අංක කීපයක් අපිට සැරිසරනවා අනාවරණය වුණා. ඊට පස්සේ අපි ඒ දුරකථන අංක
කාට අයිති දුරකථන අංකද කියලා බලනකොට ඒවා යුද හමුදාවට නිකුත් කරපු දුරකථන අංක කියලා ඩයලොග් සමාගමෙන් අපිට ලබා දුන්න වාර්තාවක සඳහන් වුණා. යුද හමුදාවෙන් අපි ඇහුවා මේ දුරකථන අංක කාටද දුන්නේ කියලා ඔයගලගේ පරිහරණයට ගත්තා නම් මොන අංශයට දුන්නේ කියලා කියනකොට ඒ අය කිව්වා මරදානි ත්‍රිපෝලි එකේ ආමි ඉන්ටකේ කට්ටියට තමයි මේක දීලා තින්නේ කියලා. එතනදී මට සැකයක් මත වුණා මේ දුරකථන අංක ඔස්සේ මේ ලසන්තගේ දුරකථන ලසන්තගේ ජේසු පිච්චේ ජේසුදාසගේ නමට ගත්ත දුරකථන අංක 5 සමග ත්‍රිපෝලි අනුකණ්ඩයට යුද හමුදාවට අයත් අනුකණ්ඩයක දුරකථනද එකවර සංසරණය වන බවට. ඊට අමතරව මම මාධ්‍යවේදී කීත් නොයාගේ පැහැර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ගරු අධිකරණයට කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. මෙම සිදුවීම වුණේ 5 වෙනි මාසේ 2008 5 වෙනි මාසේ 23 වෙනි දින රාත්‍රී 10ට පමණ. එවකට කීත් නොයා මහතා දෙයිවල වෛද්‍ය පාරේ පදිංචිව සිටියා. මේ පැහැර මේ කීත් නොයා මහතා තමාගේ කාර් රථය එළියේ නතර කරලා නිවසට යාමට උත්සාහ කිරීමේදී සුදු පාට වෑන් රථයකින් පැමිණි පුද්ගලයන් කීප දෙනෙකු විසින් ඔහුට අවි ආයුධ පෙන්නලා පහර දීලා පැහැරගෙන ගියා කියලා කිව්වා. ඒ පැහැරගෙන ගියාට පස්සේ කීත් නොයා නොමැති බවට ඔහුගේ බිරිඳ විසින් එවකට කීත් නොයාගේ අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් කටයුතු කරපු ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතාට සහ උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔවුන් එම නිවසට පැමිණ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් විසින් ඔවුන්ගේ මාධ්‍යන සමකාලීන මාධ්‍යවේදීන්ට මේ කීත් නොයාගේ පැහැර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ අතරවාරයේදී ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතා කරු ජයසු එවකට රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වේදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වංශයෙන් අමාත්‍ය ධූරයක් දරපු කරු ජයසූරිය නැමැති මහතාට අමාත්‍යවරයාට ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතා කතා කරලා තිනවා. මෙහෙම පැහැර ගැනීමක් වෙලා තියෙනවා. මේකට අනිවාර්යෙන් මැදිහත් වෙලා මගේ මාධ්‍යවේදීව මට බේරලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ අපි කරපු විශ්ලේෂණවලදී හොයාගත්තා කීත් නොයා මහතාගේ පැහැර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කරු ජයසූරිය මහතා දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව කරු ජයසූරිය මහතා විසින් එවකට ජනාධිපති වශයෙන් කටයුතු කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට මේ බව දැනුම් දෙනවා. ඒ මහතාගේ දුරකථන විශ්ලේෂණය අපි විශ්ලේෂණය කෙරුවම ඒ මහතා විසින් එවකට රාජ්‍ය ආරක්ෂක ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරපු වර්තමාන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙතට ඔහු දැනුම් දීමක් කරලා තියෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඒ ලින්ක් එක වෙනකොට නැවත ගෝඨාභය රාජපක්ෂට දුරකථන ඇමතුමක් ගන්නවා ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතා සමග සිටපු උපාලි තෙන්නකෝන් මහතා ලලිත් තලාකෝන් මහතා ලලිත් තලාකෝන් මහතා ආරක්ෂක ලේකම්ට අරගෙන කියනවා කීත් නොයා මහතා පැහැරගෙන ගිහිලා තියෙනවා මේකට ආමි කමාන්ඩ් වග කියන්න ඕනේ කියලා චෝදනාව ඉදිරිපත් කරනකොට ආරක්ෂක ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියනවා don't point out of my army commander ඕක අයිසේ ගෑනු කේස් එකක් කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා ගෑනු කේස් එකක් මේ ඒක නෙමෙයි මේකට වග කියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ මිනිස්සුව ගෙනත් දෙන්න කියලා කියනකොට ඊට පස්සේ කියන ඔතන්ට දැන් DIG අනුර සේනානායකයි ඔයක විමර්ශනය කරන්න කියලා ගෝඨාභය ෆෝන් එක කට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අනුර සේනානායක ඔහු දැන් මිය ගිහිල්ලා අනුර සේනානායක DIG අනුර සේනානායක ඇවිල්ලා එතනට කියනවා කීත් නොයාටයි ඔය කවුද ක්‍රිෂාන්ත කුරේටයි ලලිත් තලාකෝන්ටයි බය වෙන්න එපා පෑ දෙකකින් කීත් නොයා එයි කියලා. ඊට පස්සේ ක්‍රිෂාන්ත කුරේ ඇතුළු කණ්ඩායම දෙහිවල පොලිසියට යනවා මේ කීත් නොයාගේ පැහැර ගැනීම පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් දාන්න. ඒ පැමිණිල්ලක් දාන්නට ක්‍රිෂාන්ත කුරේ මහතාගේ පාසලේ ඉගෙනගත්ත යාළුවෙක් තමයි ඩයලොග් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ ගල්කිස්ස. ඔහු විසින් ඔහුගේ දැන හැඳුනුම් මත කියනවා මගේ මාධ්‍යවේදියාව පැහැරගෙන ගිහිලා තියෙනවා. ඔහු පාවිච්චි කරන ඩයලොග් අංකයක් මට එයාව හොයාගන්න උදව් කරන්න කියලා. එහෙම ඉන්න ගමන් ඒ ඩයලොග් එකේ මේ සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයා ඒ ආයතනයේ ප්‍රේමසීල කියලා පුද්ගලෙක්ව හඳුන්වලා දිනවා කියනවා මේගලන්ට මේ කීත්වා හොයාගන්න උපදෙස් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඩයලොග් එකේ ප්‍රේමසිරි කියනවා ඕගොල්ලෝ පුළුවන් තරම්
කීත්තුවාගේ ෆෝන් එකට SMS උයි කෝලුයි ගන්න කියලා. ඒ මොකද ෆෝන් එක ඔන් වුණොත් අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන් මැෂින් එකක් ඩයලොග් සමාගමේ තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම කියනකොට මේගොල්ලෝ ෆෝන් කරනකොට මේ ෆෝන් එක වැඩ කරනවා. එතකොට ඩයලොග් සමාගමෙන් කියනවා මේ ෆෝන් එක දෙකටන සහ දොම්පේ අතර Mr. Silva, ප්‍රදේශයක තමයි if you තියෙන්නේ කියලා. allow me to clarify one of the points you've made. So you're talking about the investigation that you ran into the case, the abduction of Keith Noyar, another journalist who was also taken, and you're explaining to us how, following his abduction, the Gotabaya Rajapaksa was personally informed of him being taken and participated and engaged to get him released. Can you please clarify for us how he clarified that, and in the sense of how, as in who had kidnapped Keith Noyar according to your finding? And I would appreciate if you could give us a brief answer so that the judges can have some clarity on the chain of command and the authority that we understand you're suggesting that Mr. Gotabaya Rajapaksa had over these individuals who had taken Mr. Noyar. මා සඳහන් කර පරිදි කරු ජයසූරිය මහත්තයාගෙන් කෝල් එකක් යනවා ප්‍රෙසිඩන්ට් මහින්ද රාජපක්ෂට. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගෙන් කෝල් එකක් යනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගෙන් කෝල් එකක් යනවා එවකට CNI වශයෙන් කටයුතු කරපු මේජර් ජෙනරාල් හෙන්දවිතාරණට. හෙන්දවිතාරණගෙන් කෝල් එකක් යනවා DMIට, ඩිරෙක්ටර් මිලිටරි ඉන්ටෙලිජන්ස් අමල් කරුණාසේකරට. අමල් කරුණාසේක කෙලින්ම කතා කරන්නේ බුලත්වත්තට. බුලත්වත්ත ඉන්නේ කීත්තුවාගේ ෆෝන් එකත් එක්ක කීත්තුවාට පහර දෙමින්. එතකොට මෙම ලින්ක් එක අනුව කීත්තුවාගේ පසු විමර්ශනයේදී අනාවරණය වෙනවා මේ කෝල් එක ආවට පස්සේ කීත්තුවාට ගහන එක නතර කරලා කීත්තුවාව නැවත ගෙදරට එවනවා. ඒ අනුව මෙම දුරකථන විශ්ලේෂණය සහ අනුව බලුවම ත්‍රිපෝලි අනුකණ්ඩයට ත්‍රිපෝලි අනුකණ්ඩයේ සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව ගෝඨාභය රාජපක්ෂට කෙලින්ම ඍජු දැනුමක් සහ අවබෝධයක් සහ ඔහුගේ අනුදැනුමක් තිබ්බා කියලා ඒ විමර්ශනයේදී මනාව ඔප්පු වෙනවා. And how did you observe this? What was the evidence that you analyzed to be able to identify this series of phone calls that ultimately result, according to your statement, in a phone call, in an order from the then Secretary of Defense Gotabaya Rajapaksa to Mr. Bulatwate, who was, according to your statement, leading the Tripoli platoon? පැහැරගත්තට පස්සේ කීත්තුවාගේ ෆෝන් එක ඕෆ් වෙනවා. ඒ එක්කම මා සඳහන් කෙරුවා මගේ ඇනලිස්ට් ටීම් එකේ SI ජයසිංහට මේ දුරකථන කුළුණ ඔස්සේ බලන්න සැකකටයුතු දුරකථන අංක තියනවාද කියලා. මා පෙර සඳහන් කර පරිදි යුද හමුදාව විසින් ඩයලොග් සමාගම ගත්ත දුරකථන ඊට පස්සේ පසුව ත්‍රිපෝලි කඳවුරට අයත් දුරකථන දෙහිවල සිට දොම්පේ සහ දෙකටන ප්‍රදේශයේ කීත්තුවාව පවත්වාගෙන ගිය ස්ථානය දක්වා මේ දුරකථන කීපයක් ගමන් කරනවා. ඒ දුරකථන අංක ත්‍රිපෝලි කණ්ඩායමේ බුලත්වත ඇතුළු කණ්ඩායමට අයිති දුරකථන අංක. මේ මම සඳහන් කර පරිදි ක්‍රිෂාන්ත කුරේගෙන් පටන්ගෙන ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් අතරමැදිව අන්තිමට බුලත්වත්තර දක්වා පැමිණි දුරකථන එම අවස්ථාවේ කුළුණු වාර්තා අනුව සහ ඒ දුරකථන වල භාරකාරත්වය තිබුණේ ත්‍රිපෝලි කඳවුරේ බුලත්වත්තගේ බාරේ. ඒ අනුව තමයි මම කියන්නේ මෙහෙම මේ පැහැර ගැනීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂට
හමුදා බුද්ධි ප්‍රධානී ඩිරෙක්ටර් මිලිටරි ඉන්ටෙලිජන්ස් අමල් කරුණාරත්නට හෙන්ර විතානට ඍජු දැනුමක් හා අවබෝධයක් තිබුණා. අනිත් එක විශේෂත කරුණු තමයි ලලිත් තලාකෝන් කියනවා don't මේක ආමි කමාන්ඩර් සරත් පොන්සේක වැඩ මේකට වග කියන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට එවෙලෙම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා don't point out of my army commander ඕක ගෑනු කේස් එකක් කියලා. එතකොට කීත්නොයා ගෑනු එක්ක සම්බන්ධකම් තියෙන බවත් ඒ අවස්ථාවේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දැනගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් කතාවෙන් අනාවරණය වෙන්නේ ඒකයි. ඒ අතරතුරදී මේ කෙටි කාල පරාසයක් ඇතුළතදී කොළඹදී දෙහිවලදී අත්තර පැහැර ගනු ලැබූ කීත්නොයාව දෙකටන මේ Mr. Silva, thank you very much. You have also mentioned that the Tripoli platoon was involved in the incidents relating to Upali Tinakun. Can you please very briefly, because the judges have questions for you as well, can you briefly explain to us how they're engaged, how they were engaged in the incidents relating to Mr. Tinakun? පලිතෙන්නකෝන් මහතාට පහර දීම සිද්ධියේදීත් අනාවරණු සාක්ෂි අනුව යතුරු පැදිවලින් මූණු ආවරණය කරපු කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා පහර දුන්නා කියලා තමයි අනාවරණ වෙලා තිබ්බේ. ඒ අනුව උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාට ගේ නිවස අතර මම පෙර සඳහන් කළ පරිදි ත්‍රිපෝලියේ දුරකථන අංක සහ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ ඝාතනයට උපයෝග කරගනු ලැබූ දුරකථන අංක මේ ක්‍රියාකාරී විදියට මේ ෆන්ක්ෂන් වෙලා තිබ්බා. ඒ අනුව උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාගේ විමර්ශන කටයුතු කරනකොට දොම්පේ පොලිසිය විසින් පොලිස් ස්ථානය මට මතක නැහැ. පොලිස් ස්ථානය විසින් සහ අපරාධ කොට්ටාසය මගින් ඔහුගේ කාර් රථයේ තිබී ඇඟිලි සලකුණක් අනාවරණය කරගෙන තිබ්බා. ඒ හේතුව මත Thank you. Could you please explain to us? So you've told us that the Tripoli platoon is under the command of an individual named Mr. Bulatwate, and that Mr. Bulatwate reports to the Director of Military Intelligence, who reports to the Chief National Intelligence Officer, who reports to the then Secretary Ministry of Defense, Mr. Gotabaya Rajapaksa. And these were involved in the commission of crimes, according to you, against La Santa, against Kif Noyar, and against Upali Tenakun. Could you also clarify for us these police units that have been running the investigations, for instance, the TID or and the CID? Can you please confirm who they report to? What is the chain of command for the police high-level officers who have been making these investigative decisions that, according to you, were irregular? මම විමර්ශනය කරන්න ඉස්සෙල්ලා දෙහිවල පොලිස් ස්ථානය කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසය සහ CID එකෙන් තමයි විමර්ශන කටයුතු සිදු කරලා තිබුණේ. එම විමර්ශන කණ්ඩායම විසින් මේ අනාවරණ වීමක් සිදු කරගෙන තිබුණේ නැහැ. එවකට පොලිසිය තිබ්බේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ ආරක්ෂක ලේකම් හිටියේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඒ අනුව මා විසින් අනාවරණය කරගත තොරතුරු අනාවරණ වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. IGP වශයෙන් සිටියේ ජයන්ත වික්‍රමරත්න මං හිතන්නේ. දැන් ඔහු අතුරුදහන් කොමිසමේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරන පිළිබඳ දැනුමක් තියෙනවා.
Thank you very much for your answer. This is my last question, but I believe the judges have a lot of questions for you. So I will now hand over the floor to the judges. Thank you. I think the Judge Eduardo was the first one who indicated he wanted to ask. And after me. Yes, Kalpana first, Yes, and yes, then you. yes. Thank you very much, and thanks for your testimony. I actually have two very, very concrete questions to you, and if you can answer very briefly to allow my colleagues also to make some other questions. The first question is, during or after your investigation, did you hear another hypothesis about the murder of La Santa? This is my first question. And my second question is, during or after your investigation, did you receive any pressure to do something or not to do something in relation to the investigation? Thank you very much. ගරු අධිකරණයට දැනුම් දෙන පරිදි මෙම ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ ඝාතනයට ආසන්නම සිදුවීම වශයෙන් මට විමර්ශනයේදී අනාවරණය වුණේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට මිලටගත් මිග්යානා සම්බන්ධයෙන් ඇති වුණු වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ පුවත්පත හරහා මාධ්‍ය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළව බව තමයි මට මේ විමර්ශනයේදී කරුණු අනාවරණය වුණේ. දෙක මම මෙම විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීම යන අවස්ථාවේදී මීට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා බුද්ධ්‍යංශ, ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශ, පොලිසිය උසස් නිලධාරීන් සම්බන්ධ සිදු කරමු අක්‍රියතා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ගණනාවක් සිදු කළා. මෙහිදී 2018 දී නාවික හමුදා බුද්ධ්‍යංශ සාමාජිකයන් විසින් මා ඝාතනය කිරීමට කුමන්ත්‍රණයක් අනාවරණය වුණා. ඒ පිළිබඳව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන්ම විමර්ශනයක් සිදු කරනු ලබනවා. ඊට අමතරව 2018 දී මාගේ මතකවල හැටියට 11 වෙනි මාසේ දී මහින්ද රාජපක්ෂ ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වූ රජය තුළ මාව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මීගමු කොට්ටාසය වෙත මාරු කරනු ලැබුවා. ඉන් අනතුරුව ජනමාධ්‍යවේදීන් සහ සිවිල් ක්‍රියාකාරීන්ගේ මැදිහත් වීම මත නැවත මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් එක කැන්සල් කරලා මාව නැවත CID එකේ මා දරපු තනතුරටම පත් කෙරුවා දින දෙකක් ඇතුළත. මෙහි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකට උපදෙස් දීලා තින්නේ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින්. Thank you. I think we have several judges' questions, and perhaps we should put these questions all on the table, at least 3 of them, waiting to ask a question, because we need to move on. Unfortunately, there's a lot of detail in your testimony. Very, very important. Thank you so much for this detail. But I think we need to get the questions on the table, just in case we don't get even in the time to get all the answers now. We might get them later. So I think we have Kalpana. No, you didn't. Nella.
Now? Yes. From your testimony, we learned many facts and also some basic institutional aspects of this affair that are, for this tribunal, are very important. First, the multiplication of police bodies carrying out investigation. That is not a good practice, bad practice. The overlapping of competent magistrates, the covert work of the Tripoli team, and who was the political instigator of these facts. I would like that you deepen the role played by magistrates for his point of view, where they really engaged in the search for the truth, or they were afraid, and how independent they were during these procedures in their job. This is my, because the tribunal is interested in this institutional aspect. We can't discover now the truth. We want to understand the framework, the institutional framework. Thank you. Do we have any other question we want to get on the floor from the judges who are remote? Marina? Yes, please. I would like to thank Mr. Silva, first of all, for his testimony. And I would like to ask him if he can answer about the circumstances that prompted him to flee abroad, to leave his own country. If he can, I mean, if this is related to the inquiry, as I understand, can he tell us about the circumstances that forced him or prompted him to flee the country? Thank you. Thank you. Could we have the answer to those two questions, please? A response from the witness, and thank you. I'm sorry that we're being pressed for time, but if you could make it as brief as you can, there may be other questions too. Thank you. මා විසින් සිදු කරනු ලැබූ ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතාගේ පරීක්ෂණයේදී අනාවරණය කරනු අනුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ගල්කිස්ස පොලිසියට සහ TID එකට මෙම විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීමට නොව විමර්ශන කටයුතු කල්මැරීමට සිදු වී ඇති බවට සහ යට ගැසීමට සිදු වී ඇති බවට සාධාරණ ලෙස සැක කළ හැකි කරුණු අනාවරණය වුණා. ඒ මන්දයත් පොලිසිය සහ CID එක අයිතිව තිබුණේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කළේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඔහුට විරුද්ධව තමයි ලසන්ත වික්‍රමතුංග මිග්යානා ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් අක්‍රමිතා චෝදනා එල්ල කරන්නේ. එම හේතුව මෙම විමර්ශනය ප්‍රගතියක් ඇතුව සිදු කරන්න ලැබුණේ ඔහුගේ පාලනයෙන් අයින් වුණ දා ඉඳන්. ඒ කියන්නේ 2015 නව රජයක් පත් වුණාට පස්සේ තමයි මේ ඝාතනය කිසිදු බාධාවකින් තොරව අඩක් කරගන්න සිදු වුණේ. ඊට පස්සේ ඔවුනුත් මාහට බාධා එල්ල කළා. එම වාතාවරණය හමුවේ අධිකරණයට ඍජුව බලපෑමක් එල්ල කළාද කියන වග මට කරුණු අනාවරණ වෙලා නැහැ. නමුත් දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව රාජිකරණයට යම්කිසි බලපෑමක් තිබෙන බවට සාධාරණ ලෙස සැක කළ හැකි කරුණු ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ මට අනාවරණය වෙනවා. ඒ ගැන බොහොම කනගාටුයි. අනිත් එක මම මම සරණාගත දේශපාලන රැකවරණය සඳහා මා පැමිණියේ ගරු අධිකරණයට මම සඳහන් කළ පරිදි මා විසින්
මා නැවත ඒ බව ගරු අධිකරණය පැහැදිලි කරන්න. පුද්ගලයන් පැහැරගෙන ගොස් පුද්ගලයන් 11 දෙනෙකු පැහැරගෙන ගොස් කප්පම් ඉල්ලලා ඒ කප්පම් මුදල් ලබාගෙන ඒ පුද්ගලයන්ව ත්‍රිකුණාමලයේ නාවික කඳවුරේදී ඝාතනය කරලා දැමූ සිද්ධිය. එම සිද්ධියට අදාළව තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු පැහැරගෙන ගිහිල්ලා වාහනයක් කෑලි 70කට කපලා වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ එම වාහනේ අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් සිදු කරපු පරීක්ෂණය. කෑගල්ල ප්‍රදේශයේදී සිංහල පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක්ව ගන්සයිට් නැමැති ත්‍රිකුණාමලයේ නාවික කඳවුරට අරන් ගිහිල්ලා මරලා විමර්ශනය කිරීම. ඊට අමතරව ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ ඝාතනය ප්‍රදීප් එකනැලිගොඩ මහතාගේ පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදහන් කිරීමේ ඝාතනය උපාලි තෙන්නකෝන් සහ කීත්නොයා ඝාතනය සම්බන්ධව සියලුම වගකිව යුතු පාර්ශවකරුවන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ තෝරාගත් බුද්ධ්‍යංශ කීපයක් වල සමාජිකයන් සහ නාවික හමුදාවේ බුද්ධ්‍යංශ සමාජිකයන් විසින් සිදු කරනු ලැබූ අපරාධමය කරුණු. මේ අවස්ථාවේ මා සඳහන් කරන්න කැමතියි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා සමස්ත ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවට මෙම චෝදනාව එල්ල වෙන්නේ නැහැ. එම ස්ථානවල සහ එම ආයතනවල බොහොම අවංකව සේවය කරන නිලධාරීන් ඉන්නවා. මේ සුළුතර පිරිසක් විසින් තමයි මෙම ඝාතන සහ මේ නීති විරෝධී ක්‍රියාදාමයන් සිදු කර ඇත්තේ සමස්ත යුද හමුදා ත්‍රිවිධ හමුදාව හෝ පොලිස් සමාජිකයන් නෙවෙයි. මෙහිදී අනාවරණය කරනු අනුව මෙම ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්කම එම මා සඳහන් කරපු යුද හමුදා නාවික හමුදා සහ මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු මාණ්ඩලික ප්‍රධාන රවි විජේගුණවර්ධන මහතාට සහ ලසන්ත විමර්ශනදී පොලිස් උසස් පෙරස් නිලධාරීන් කීප දෙනෙකුට විරුද්ධව මා විසින් විමර්ශනය කරනු ලැබුවා. යම් අවස්ථාවකදී එම පීඩන අවස්ථාවේදී සිටම තමයි මම විමර්ශන කටයුතු සිදු කළේ. ඒ හින්දා මට මගේ අපරාධ පශය දෙපාර්තමේන්තුවේ සිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවි සෙනවිරත්න මහතා සහ අධ්‍යක්ෂක ශානි අබේශේකර මහතා විසින් මහාට පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක්ගේ ආරක්ෂාව ලබා දීලා තිබුණා. මාව ඝාතනය කරන්න කුමන්ත්‍රණය කෙරවා කියලා මට කරුණානාවරණ ඒකට වෙනම විමර්ශනයක් පවත්වනවා. ඊට අමතර මෙම සිදුවීමත් එක්ක හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් මාව ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. ඔහුගේ පාලනකාරයේ අගමැති වශයෙන් කටයුතු කරේ මහින්ද රාජපක්ෂ. එම අයවලුන්ගේ මූලික ඉලක්කයක් වී බවට මා පත්වී ඇති බවට මා කරපු විමර්ශනවලදී සාධාරණ ලෙස මට සැක කරන්න හේතු තිබුණා. ඒ එක්කම වර්තමාන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 2009 ජනාධිපති වීමත් අනතුරුව එහි රැඳී සිටියොත් ඔහුගේ අනුදැනීම ඇතුව මාව පැහැරගෙන ගොස් හෝ යම් කිසිකින් ඝාතනය කිරීමට ඇති අවදානම 100%ක්ම තිබුණු බැවින් මා මේ තීරණය අරගෙන රටින් පිටවල් වෙලා ගියා. නැත්තම් ගරු අධිකරණයට වාර්තා කරන්න නිශාන්ත සිල්වා කෙනෙක් හොයාගන්න තමාරු වෙයි කියලා මම යෝජනා කරනවා. Thank you. This is very important information for us to have, and we understand your difficult situation personally from going through this work. I had a question also. We did have some testimony that was relating to Lasanta's the reason for his assassination. You've raised the question of the MiG, the deals with the MiG and the other military purchases. There was also apparently some suggestion that he also wrote an editorial some 5 days before he was killed, where he dealt with the question of the Tamil situation in Sri Lanka. Did you see anything of a relationship with his position with regard to the overall political framework of Sri Lanka, or only with regard to issues of corruption? ගරු අධිකරණයේ අද දින මා දැනුවත් කළ පරිදි මා ඔබතුමිය විසින්
දෙවෙනුවට සඳහන් කරපු මේ දෙමළ සම්බන්ධ වූ ඒ ආටිකල් එක පිළිබඳව මට දැනුමක් නැහැ. මා හැම විටම ගරු අධිකරණයට පවසන්නේ මා කරපු විමර්ශනයේදී මට අනාවරණ වූ කරුණු හා සාක්ෂි මත පදනම් කරගෙන පමණයි. ඒ කරුණු අනුව ලසන්තගේ ඝාතනයට ආසන්නම සැකකරන සිද්ධිය වශයෙන් මට කරුණු අනාවරණ වෙලා තිබ්බේ ඔහු විසින් මිග්යානා ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච වංචාව සම්බන්ධයෙන් කළ පැහැදිලි කිරීම අනුවයි. ඒ අනුව ආසන්නම සිදුවීම වශයෙන් මට සඳහන් කළ හැක්කේ එයයි. ඊට වගකිව යුතු පාර්ශ්වකරුවා වශයෙන් ඔහු සඳහන් කරන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇතුළු කණ්ඩායම. එතකොට ඔහුගේ දියණිය, ඔහුගේ සහෝදරයා, ඔහුගේ බිරිඳ, පළමු බිරිඳ සහ දෙවෙනි බිරිඳ, ඔහුගේ ඥාති සඳහන් කරන්නේ මෙම ඝාතනයේ ලසන්ත මෙම තම ඥාතියාගේ ඝාතනයට ආසන්නම හේතුව මෙම මිග්යානා ගනුදෙනුව කියලා. ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය වීමට ආසන්න කාලයේදී අහිංසා වික්‍රමතුංග ඔහුගේ දියණියට සඳහන් කරලා තියෙනවා මට මරණ තර්ජන තියෙනවා, මාව මැරුවොත් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමයි මාව මරන්නේ. ඊට හේතුව මිග්යානා ගනුදෙනුවට. ඒ හින්දා මම පිටව ගිහිලා ඉන්න අවස්ථාවකදී දුරකථනයෙන් ඔයාට කිව්වොත් ඇඳුම් ටික ලෑස්ති කරගෙන ලෑස්ති වෙලා ඉන්න කියලා ඔයා කතා කරන්න මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න නැතුව ඇඳුම් බෑග් එක අරන් මේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න මං ආපු ගමම යන්න ඕනේ කියලා. එහෙම අවස්ථා දෙකකදී ලසන්ත එයාගේ දියණියව අරන් යනවා එයාගේ ගෙදරින්. ගිහිල්ලා වෙනත් තැනක හැංගිලා ඉඳලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මට මගේ විමර්ශනදී අනාවරණ කරුණු අනුව ලසන්ත වික්‍රමතුංගගේ ඝාතනයට ආසන්නම සිදුවීම තමයි මේ මිග්යානා ගනුදෙනුව. ගරු අධිකරණයට මා පැහැදිලි කරන අන්දමට කීර්ත්නයාගේ විමර්ශනයේදී අනාවරණය වුණා ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ඍජු මැදිහත් වීම සහ දැනුම පිළිබඳ ත්‍රිපෝලි කඳවුරට. ඒ ත්‍රිපෝලි කඳවුරේම දුරකථන අංක සහ ලසන්ත ඝාතනයට යොදාගත් පිච්චේ ජේසුදාසගේ දුරකථන උපාලි තෙන්නකෝන් මහතාගේ නිවසේ තුල ප්‍රදේශය තුල පරිහරණය වෙනවා. ඊට පස්සේ ලසන්තගේ නිවස සහ වැඩපොළ තුලදී පරිවර්තන මේ ක්‍රියාකාරී වෙනවා. මේවා ඔක්කොම මරදාන ත්‍රිපෝලි කඳවුරෙන් ආරම්භ වෙනවා, ආයි ෆන්ක්ෂන් වෙනවා. මේම කටයුතු තීද්දී සාධාරණ සැකයක් වෙනවා. මේවා පරිපාලනය මේ ත්‍රිපෝලි කඳවුරට අනදීමේ හා දැනුවත් කිරීමේ හැකියාව තිබෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට. ඒ හින්දා මා නැවත වරක් කියනවා ආසන්නම සිදුවීම මිග්යානා ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් ලසන්ත වික්‍රමතුංග මහතා කළ අනාවරණය වීම තමයි. Thank you. Were there any other questions from the judges at this point? Yes, Gil. Yes, for you, Gil. I just wanted to ask this question about the Hambantota scandal, this tsunami charity, in which the president got a huge amount of money. And I was wondering if, in fact, that might have hurt the president, and therefore he would have been with Gota in finally deciding we've had too much, let's get rid of this guy. I was just wondering whether the Secretary of Defense would have done it without his brother's, the president, permission or agreement. හෙල්පින් හම්බන්තොට සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් මම විමර්ශනය කරන්න ඇති හින්දා ගරු අධිකරණයට ඒ පිළිබඳව මට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න බෑ. මම මාධ්‍යයෙන් දැනගත්ත කරුණු අනුව තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේ හෙල්පින් හම්බන්තොට විමර්ශනය සිදු කරපු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කීර්තිමත් නිලධාරියෙක් හිටියා. දැන් ඔහු නියෝජ්‍ය පොලිස් ප්‍රතිදූරයේදී ඉන්නවද මන් දන්නේ නැහැ. අම්පාවිල මහතා. අම්පාවිල මහතාව එහෙම විමර්ශනයෙන් පස්සේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කෙරුව බව නම් මම දන්නවා. Thank you, Nishanta. I can now call the next witness, Mr. Robert Knight, who will join us online.
Our apologies for the delay. I will now announce Mr. Robert Knight, a witness who will join us online. Mr. Knight, good afternoon. Good afternoon. Thank you very much for joining us. We have just heard from a previous witness that on the day of the murder of Mr. Wickremesinghe, on the 8th of January 2009, there were 5 burner phones that were attributed to the Tripoli platoon of the Sri Lankan military intelligence that followed him. My understanding is that you have analyzed the cell phone data relating to the movement of these 5 burner phones and of the phone of the victim. Would you be able to introduce yourself and your work for the benefit of the tribunal? Yes, of course. My name is Robert Tyrone Knight. I'm what they class as a cell site expert. I have previously worked for telecommunications companies in the United Kingdom. I started work for British Telecom in 1979. I then transferred to the mobile side of British Telecom, a company that were then called Cellnet. They are now known as O2 Telefonica. I worked in that area for more or less 20 years. As well as working for BT and Cellnet O2, I worked for a company called T-Mobile UK, who are now known as EE. I also worked for a short period of time for a company called Ericsson's UK. They were supplying infrastructure equipment to mobile telephone networks. Following my period of working in telecommunications, I then spent the next 20 years on and off working in what we now know as cell site analysis, which is a sort of forensics approach to looking at telecommunications data. I've worked for various organisations, including the Forensic Science Service, which was a Home Office UK-based organisation. I spent several years working for the Metropolitan Police Service as a cell site engineer. I've also worked for an organisation called the College of Policing, teaching cell site practice to law enforcement. I am currently working for a company called Footprint Investigations. This is a private company. I work on behalf of prosecutions and defence. I attend court on a regular basis, giving expert evidence in the field of cell site analysis. Could you briefly explain the methodology that you used in the analysis that you performed? Yes, before we start, would you like me to go through a basic understanding of how cell site works? I have a presentation that usually helps if people don't understand the principles of cell site. Absolutely, yes. Thank you. Right, I'm going to try and share my screen. Hopefully it works. This is a presentation. It's very basic, but it should give you an overview of how the cell site works, and then it gives you an insight into how we interpret the data. Hopefully you can see my presentation. Not yet, no. Oh. It says it's sharing, so.
try again. Yes, we can. Thank you. Okay. So, network basics. So here we have a representation of two UK networks, a company called Vodafone and EE. The principle here is that we've got one mobile phone making a call to another mobile phone. Mobile phones are technically just very low powered two-way radios that connect to radio masts. These radio masts are also known technically as cell sites. So in this example, we've got, say, the Vodafone mobile wants to call the EE mobile. The Vodafone mobile detects a cell site that's going to provide it with a radio signal. The mobile device connects to the cell site, makes the call. The call routes via the cell site to the Vodafone core network. Here, the call routes via connection between the two networks to the EE network. The EE network will send out a message trying to locate the mobile. The mobile sees that message, responds, and then a link is set up between the two mobiles and a voice call can be made. During that process, the networks create what we call a call data record. And a call data record contains several amounts of information. And at the bottom of this presentation, there is an example of the type of information that will appear on the call data record. Could The you first walk us, thing, yeah, my question was just whether you could walk us through the various details of that you get as for every call that is made through the towers. yes, this is the information is contained in these call data records. It's the information that I work with to come to my conclusions when I'm analysing cell site. So when we create the call record by the network, the first thing you get is the date of the event. So if it's a voice call, it's the date of the voice call. You then get the time, the exact time the voice call was made. You get the calling number. So that's, in this case, it would be the Vodafone number calling the EE number. So Vodafone is the calling number. EE would be the receiving number. Also contained in the call data records is the thing called the IMEI, which is the unique identification number of the mobile device. So each mobile telephone device has its own unique number. One of the other parameters that are contained in the call data record is the type of call. At the time of this event in 2009, you would normally see voice calls and text messages. So the type of call would be an outgoing voice call or an incoming voice call, an outgoing text message or an incoming text message. Also, they record the duration of the voice call, mainly for billing purposes. They need to bill the customer. With text messages, you do not get a duration because it's instantaneous, so there's actually no duration. One of the other parameters that is captured by the network is that each one of these cell sites has a unique cell identification number, and that will be captured on the call data record. And lastly, as an example on this slide, usually the location of where the cell site is given in the name. In the UK, it's very common for that name to be a name of a building that the cell site sits on. Or it may be the district
or the area in which the cell site is located. Mr. Knight, before you move on, could I ask you to clarify one point? We have heard from our previous witness that the Mount Lavinia Police and subsequently the Central Investigation Division in Sri Lanka obtained this data, the different metadata that you showed us relating to these 5 burner phones and the victim's phone, that these were obtained from the mobile phone provider. And can you confirm that this is the data, the nature of the data that you received and upon which you based your analysis? Yes, our company were given copies of that call data obtained from the mobile phone networks. Thank you. You can proceed with your explanation on the methodology. Yes. I'll just basically skim over this one. Mobile phone cell sites can contain all the technologies that are in existence. So as of today, there's 2G, 3G, 4G, and now 5G. And all these technologies can be operating off of just one cell site. So they're all co-located in the same area as a general rule. As we're moving forward, 2G, 3G will slightly disappear and there'll only be 4G and 5G. So that what you're allowed to use is determined by what contract you have with your network provider. I'll just move on to the next one. Now, the basics of what cell site you're going to connect to will depend on, generally, you connect to the cell site you're nearest to because that's going to give you the best serving signal. However, there is caveats to that in that sometimes the cell site closest to you, the signal may be blocked by obstructions such as buildings or hillsides. If that is the case, then the mobile phone will seek to find a signal from the next best serving cell, which may be slightly further away. So in this example, we can see on the top here is a cell site on top of a building. However, Mr. Knight, if I may interrupt you, I think that we've lost your presentation. We cannot see it at the moment. I believe you're referring to a specific visual presentation. Yes, it's slide 4 of my presentation. Thank you. I'll try again. I haven't done anything, so I don't know why it's. Thank you very much. Oh, have you got it again now? Not yet, no. The joys of technology. Yes, we only saw the first slide, actually. I'm not sure why it isn't working, I'm afraid. Our technical team just signaled that you need to try to share it. Yes, I'm pressing the share, yeah. They've just mentioned that you need to share it and then just not do anything anymore, because I believe there might be something that they need to set on our side. Okay, perfect. Apparently it's okay. Can you see that now? Yes, we can. So I'll just recap, if I may. Sometimes, generally, a mobile phone will pick up a cell site that is closest to itself. However, due to radio signals being able to be blocked by buildings or other obstacles, the mobile phone may need to seek out a cell site that is some distance away. So, though you may expect to get coverage from this cell site, but because of this building, the signal doesn't reach us
the mobile phone, so it seeks out a further away cell site. So moving on, a mobile phone, here we have an example of 3 different cell sites covering more or less the same area. The mobile phone interacts with the network to decide which cell site is going to give it the best serving cell coverage, and in this example it would be 60130. This screenshot here is an example of some specialist equipment we use to identify a serving cell, and what makes it the best serving cell is that you get very good signal strength here, and this is very low, and that decides that this particular cell site is the strongest. However, at the same time, it will be measuring these other cell sites to see if that mobile moves, whether those then become the best serving cell site. Moving on, just a few examples of types of cell site that we use in the UK, for instance, and probably similar in other countries. Generally in big cities and urban areas, they are rooftop mounted, and in this example here, there's many cell site aerials. This would suggest that this location is used by all the major networks in the UK. We have 4 at the moment. And again, just another example of rooftop mounted cell sites. The one on the right hand side is a singular monopole, usually about the size of a street lamp, and they are used to create infill in urban areas where they need more capacity or there's a small hole in coverage. Again, just some other examples of cell sites cleverly disguised as trees. This is a typical example of a theoretical layout of how cell site would be covered by a network. As this is a densely populated city centre area, moving out into the rural area, countryside. So where there's densely populated area, there's more people, so there's more cell sites. The more cell sites you have, the smaller the coverage area of each individual cell site. In a very densely populated area, typical coverage area of a cell site can be less than 250 metres, sometimes 100 to 50 metres. Moving out into the rural countryside and in major roads, not so many people, don't need so many cell sites, therefore the coverage area can be a lot further, up to sometimes 5, maybe more kilometres. A typical cell site is made up of 3 sectors. In this example, sector 1, cell 1 points north. Sector 2, cell 2 will point in a southeasterly direction, and sector 3, cell 3 would point in a southwesterly direction. Now, each one of these cells, if it's 2G or 3G, will have their own unique identity number. So for each 2G technology working on this particular sector, it will have its own identity number, and the same for any 3G or 4G that would be working on this same sector, and that goes for all 3 sectors. So each one of these sectors for each technology would have a unique cell ID, and for each sector they would have again their own cell ID for each of the technologies. In this example on the right hand side, this is to give you an example of typical coverage area form of a sector. As you can see, they are not uniformed, they are individual, and they can be tailored depending on what the network wants that particular sector to cover, what area it needs to cover.
Mr. Knight, So if I they, can pause you there, yes, could you tell us a little bit more about the precision of the analysis? How precise is the data able to give you information about the location of the phones? In other words, what is the margin of error, if any? well, it's very hard to define the margin of error when we're talking about cell site. All I can say is that when a mobile device connects to a cell site sector, we know what sector it connected to because the call data records capture the cell identity at the time of the call is made. So we know that at that time, precise time, that mobile device connected to a particular sector of a cell site. If it's in an urban area, a very densely populated area, then this coverage area can be as little as 250 meters. And that's all I can ever say is that when that mobile connected to that cell site and that cell sector, it had to have been in the coverage area of that cell site. Thank you. Now, that's as best as we can do on that. Thank you. Could you summarize for the tribunal your main findings regarding the data that you've been provided? Yes. I do have a map of the findings in my report to make it more simpler to understand, if I may use that one of those maps to give you an understanding of the events on the day of the murder. So if you bear with me a second. Thank you. I believe I've been told that you need to share the map that you want to show us again, if that's possible. Sure. Thank you. Can you see my map? No, not yet. Yes. Well, not. Sorry, no. We can see you, but not the map. Yes, bear My with me a apologies. second. Thank you very much for your patience. Let me close that one down. Yes. Yes. Right, these are the events of the 8th of the 1st. So the first map is just to give you an understanding of the locations that we're interested in on this particular day. So location A is what we've been told is the victim's home address. Location B is the victim's wife's home address. Location C is somewhere known as the suspect's home base. Location D is the victim's workplace, and location E, highlighted in red, is what we were told was the murder scene. Now, on the day of the murder, we were given call data records for the various phones of interest. And on this map, in the top left-hand corner, is a series of numbers in red. These were given to us and attributed as the burner phones. The number highlighted in dark blue, ending in 672, I believe is the victim's phone. Could you clarify for us what time frame this specific shot refers to? Yes. At the top of the map, there is a header, and you can see this time period is starting at 07:56 and ends on 08:40
on the 8th of the 1st, 2009. So roughly about 24 minutes. What are the findings that you can read Sorry, from this 41. data? Right. What we have here, we have one of the burner phones here at 0756 9861 is connected to a cell site in this area here. And this S&E indicates to me that this mobile was making or receiving a voice call. These call boxes are taken from the original call schedules and placed into a map for ease of use. So these are just an extrapolation of what the call data records contain. It's just to show you that this is an event by that mobile phone connecting to a cell site, and the location at cell site is given to us by the mobile phone network in coordinates, usually latitude and longitude. So they're very precise. So we know exactly where the cell site is located, and we know at 0756 that this mobile 9861 connected to that cell site. And the same goes for this event for another phone 9811. That's 0803, and then we can see that by 0818 that mobile phone is now connecting to a cell site down here, which indicates that the user of that mobile phone has travelled from an area in the northwest in a southeasterly direction down towards, not at, but towards this location A. There is then a further event for this mobile ending 9811 connecting to another cell site just a few minutes later, again indicating further travel south towards location A. I'll now move on to the next map, where there is a time period now starts from, again, 0756 to 0840 on the 8th of the 1st, 2009. So we have the victim's home address here. And this particular box here, this large box containing multiple entries of call data records for various burner phones. And you can also see now at 0807, there is an event, a voice call from the 9672 mobile, the victim's phone. Now, what this indicates here is that all these phones, all these mobile phones are all connecting to this cell site that's located here. And what this tells me on this name, this is called DCS2, I'll give it a short version. That suggests to me that that is on sector 2 of this cell site, which would be either pointing in this direction or that direction, so in an easterly or southeasterly direction, and would more likely provide coverage to the victim's home address. So this suggests here that the victim was at his home address, and that these mobile phones ending in various numbers of 9951, 9812, 9831, and 9811 were all operating in the area of the victim's home address. Could you clarify for us, could you clarify for us whether some of these calls were between the 5 burner phones? Did they call each other? Yes, they were actually. I did check this before coming on this afternoon. Within the main call data records, I mean, I can show you if you require further detail.
that all the burner phones were mainly contacting each other throughout this period. So what we see here is that they're mainly static on this cell site, whether it be on the sector 2 or there's one event here that's sector 1 that's slightly suggesting some sort of slight movement, and a couple of the mobile phones move onto these cell sites, again indicative of some sort of movement in the general area around the victim's home address. So during this period of time, which we got starting here at 0756 and ending at 0840 on this site here, we have these mobiles moving around the area of the victim's home address, whilst the victim is likely at or near his home address at 0807, 0830 and 0831. But moving on to the next map, we then see some movement by, if I just go to the victim's phone first, having been operating down here at 831, there is then movement up this route here, as we can see by the connections to these various cell sites by the victim's phone 9672, 0842 and 0847. So that would suggest that the victim has left his home address and travelled in a northerly direction along this route here. And what we can also see at the same time is some of these burner phones are following a similar route by the very fact that they're connecting cell sites along that same route. Though on this map we only see 3 incidences of the victim's phone, because that is all we have for this time period, which is 0840 to 0854 on the 8th of the 1st. And during that time period, there's obviously more call records from the burner phones because they're actually calling each other. So we have some of these burner phones that have been operating in and around the victim's home address, following a similar path as the victim travels north, and the burner phones then heading in an easterly direction towards the victim's wife's home address at location B. And if I move on to the next slide, we can see this again. We now have the victim's phone starting at 0855 and then at 0912 and 0913, connecting to this site here, which is more than likely a serving site for this location B. And what we can also see is that some of the burner phones have followed that same path. And incidentally, this particular blue phone here belongs to is attributed to one of the military personnel. So now, not only have we got burner phones in and around the area of location B, the victim's wife's home address, we've also got a mobile phone that we've been told is attributed to one of the military personnel. So between the period of 0855 and 0920, we now have the victim's phone moving across to his wife's home address, and at the same time being following a similar route, some of the burner phones, plus a military personnel phone in the same general area, not necessarily at the wife's home address, but in the same general area. So moving on, we can see for the period between 0920 and 0941 that the victim's phone remains in this area,
still using his phone, still likely in the area of his wife's home address, and we still have the majority of the burner phones operating in and around that same address, making lots of calls, mainly to each other. The only burner phone that hasn't moved is this particular one that seems to remain static in the area of the victim's home address, this 9951. So I'll speed through because we can always go back to these if there's any more questions and detail required. So at 0945, we can see now, sorry, I'll start here, 0941, the victim's phone is still on that particular cell site. Then at 0945, it connects to a new cell site over here, suggesting some sort of movement. And then 0949, the victim's phone has moved to this cell site, again, indicative of movement. So we've now got what appears to be the victim moving away from his wife's home address, heading in a westerly direction to this water expanse area, and that there's then similar movement for some of these burner phones. As you can see, within a short period of time, they're connecting to the same cell site here at 0949 and up to 0952 with the victim's phone. Again, we have a burner phone movement down here at 0952, and similarly, this mobile phone belonging to one of the military personnel has also moved from an area that was up here to an area down here, which corresponds to the movement of the burner phone. Moving on, slightly later in the day now at 0952 to 1002, we can see some more movement from the victim's phone at 0954, 0955. It's now moved in a southerly direction to this area here. And then by 1001, it's gone to an area just southeast of his home address, suggesting again that the victim is travelling in a southerly direction, having previously been over here at his wife's address. And again, as you can see clearly, the burner phones are following in a similar route. Moving on to the next slide, we are now in the period of 1003 to 1014. The victim's phone here at 1005 and 1010, suggesting that the victim may have been stationary here for a few minutes, maybe 5 to 10 minutes, going on the time of 1005 and 1009, connected to more or less the same site, though different sectors, or maybe stuck in traffic. Again, we can see corresponding movement of the burner phones following a similar path using the same cells in this instance here between 1003 and 1013. And also these cells here, which suggest that they're moving around in this general area. And then just going down to the next slide, there are now in a period of between 1016 and 1013. We can now see that the victim's phone at 1018 has gone past and connecting to a cell below his home address to the south. And then by 1023, you can see here that the victim's phone is connected to what I believe is Sector 2 because of this, the naming convention. You can see it says DCS2. That suggests to me that it's Sector 2, which would be pointing down in probably a east or southeasterly direction. Mr. So Knight, again, if you'll allow me, at what time do you have the last phone call and the last geolocation in relation to the victim's mobile phone?
And can you Well, show as we us can- which cell site it was connected to? Yes, we can see here that, as I just said, 1023, the victim is here, and that coincides with the location of the murder scene. But strangely enough, at 10:30 and 10:31, there's two more events there, which suggests it might have moved slightly north of the murder scene at 10:30, 10:31. I don't know I can't remember what time the murder actually occurred, but that's the last call there at 10:31. And as we can see, the burner phones just prior to 10 to 23 are using the same cell site as the victim's phone. Again, here, they're using the same cell site as the victim's phone, indicative of these mobiles following a similar route as the victim down to where the murder occurred, and also the location of the victim's home address. So, Thank you very much, Mr. Knight. I believe that the panel may have some questions for you. Thank you. Do I have any questions from? I have a very simple question, or maybe I don't know what a burner phone is. oh, it's a term that's been sort of used in American films to describe a phone that can be thrown away. It's usually we use in the UK. They're usually what they call pay and go phones. They're very cheap. You can buy them in shops and supermarkets. You pay some money to buy the phone. You then top it up with a piece of credit that allows you to use it. And if you don't want to use it anymore, you can just throw it away. Thank you. Do any other judges have any questions? No, thank you. I think you've given us a picture of what we need to know. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mr. Knight. Okay. Thank you. Many thanks to Mr. Knight. We will now pause for 30 minutes and reconvene with the last testimony. Welcome back at the Sri Lanka case hearing of the People's Tribunal on the murder of journalists. I now call the next witness, Mrs. Nushin Sakarati. Mrs. Sakurati, thank you very much. Could you briefly introduce yourself for the tribunal and your work at the Center for Justice and Accountability? Of course, and thank you so much for inviting me here, and thank you to the panel for presiding over these hearings. My name is Nushin Sarkarati. I've been a senior staff attorney with the Center for Justice and Accountability for 12 years now, where I've been litigating human rights cases primarily in U.S. courts and before international bodies. I'm currently on leave from the Center for Justice and Accountability and working for Human Rights Watch's International Justice Program, but the information I'll be discussing today is based on my work at the Center for Justice and Accountability and the case that we filed on behalf of Ahimsa Wickramatunge. Could you provide a short outline of your activities, your work that you performed on behalf of the family of Mr. Wickramatunge? So my organization, CJA, has long been looking at Sri Lanka and options for justice that may exist outside of the country. We opened up investigations back in 2013, looking at possible cases that could be filed in the United States. But it wasn't until 2016 that the family of Lasanta Wickramatunge reached out to us for assistance. They wanted to understand better what their options were to pursue accountability through universal jurisdiction.
At that time, a case was proceeding within Sri Lanka, a criminal investigation was proceeding within Sri Lanka, and we were monitoring the developments of that criminal investigation. We also started collecting open source information around Lasanta's death, and we started collecting declassified government documents, UN reporting, human rights reporting, and also the B reports that were issued by Nishanta de Silva in court within Sri Lanka, which was the summaries of the investigations that he was giving repeatedly to the judges throughout the proceedings of his investigation. But because we believed that the case was moving forward in Sri Lanka, we just kept an eye and developed the investigation. But it wasn't until 2018 that it became clear that Sri Lanka was not really a viable jurisdiction for accountability. And that's when we started to take seriously putting together a universal jurisdiction case on behalf of Lasanta's family. And in 2018, we filed a case against Gotabaya Rajapaksa, who at that time was a civilian. He was the former Secretary of Defense. He was traveling to the United States, and we served him personally when he was in California with the lawsuit. Can you describe what other steps you took outside of Sri Lanka and outside of the US? So we were exploring what options were available for Ahimsa's family. And, you know, although the international community had invested a lot of investigative effort on Sri Lanka, there were few options available outside of the country. You know, there were individual communications that victims could make before certain treaty bodies like the Convention Against Torture or the ICCPR, but Sri Lanka hadn't ratified the Rome Statute. It wasn't within the jurisdiction of the ICC, and there had long been effort seeking a Security Council referral before the ICC, but that wasn't developing. There were other organizations, too, that were looking at universal jurisdiction cases in Europe. But we focused on the U.S. because Gotabaya Rajapaksa was actually a U.S. citizen at the time he was committing these abuses. We were alerting the Department of Justice, which has a specialized war crimes unit known as the Human Rights and Special Prosecution Unit, that Gotabaya was traveling back and forth to the U.S. We were directing their attention to various reporting, identifying his alleged war crimes, and pointing out the fact that the U.S. had jurisdiction and the laws to be able to prosecute him. But it wasn't until we went through all these efforts before we decided to take the civil suit forward. Can you describe for the tribunal the obstacles that you faced in the course of your civil litigation in the U.S.? Well, it's very difficult for a victim to be able to find attorneys, investigate these claims on their own, even with an NGO like ours. We are a non-governmental organization. We don't have the same resources that government entities do. So even tracking perpetrators, we have to rely on things like social media and open source to be able to identify locations. Luckily, Gotabaya Rajapaksa was a heavy Twitter user, so we were able to follow him somewhat and identify his location that way. But because this is a civil suit, we're also dealing with the fact that we can't provide witness protections, so it's difficult to find victims and witnesses that are willing to provide evidence to us because we don't have those government resources to be able to relocate witnesses to testify. All of these are major obstacles to victims being able to litigate these cases themselves. Yet our clients are tenacious, and victims and witnesses do come forward to bring this evidence. And luckily, we had breakthroughs in the investigation within Sri Lanka that we were able to rely on in building our case in the U.S. But once we filed the case, we brought on a law firm, Debevoise and Plimpton. You heard from my co-counsel yesterday, Catherine Amirfar, to assist us in litigating the complex claims that we had filed.
Our case was alleging torture and extrajudicial killing of Lasantha Wickramatunge, but we were also trying to prove that Lasantha's murder wasn't unique. It was part of a systematic and widespread attack against journalists that was committed, during the period in which the Rajapaksas were in power. We found that Lasantha's attack followed a pattern of attacks that were occurring against other journalists at that time, which was essentially journalists that dared report on corruption or human rights abuses against the government would be labeled as terrorists or would be labeled as Tamil Tiger sympathizers. Their names would be put on a Ministry of Defense website. They would start receiving harassing letters. They'd be intimidated. Several journalists would be picked up in white vans, abducted, abused, and some individuals like Lasantha would be killed. So proving these types of claims, like a crime against humanity claim, was going to be a significant battle. And we brought on this law firm to assist us. And Gotabaya Rajapaksa hired a very famous law firm to defend himself and brought on a massive team. The law firm was Aiken Gump. And they immediately filed a motion to dismiss, raising several defenses to try to get the case dismissed out of court before we even came close to a trial. These defenses, there were numerous defenses, but the main ones were arguing that Sri Lanka was a more viable jurisdiction, that we had to exhaust remedies in Sri Lanka, and then also that Gotabaya Rajapaksa, because of his official position at the time the attacks were occurring, he had official acts immunity, what we refer to as common law immunity. We were litigating these initial defenses, and then the Easter Sunday attacks occurred in Sri Lanka. Following that, Gotabaya Rajapaksa announced that he would be running for president. He tried to get the case delayed until after the election, saying that it was interfering with his ability to run for president, but the judge did not grant that delay. However, he was elected president later that year, and because of that, and because we were in a national court, he was given absolute immunity as a head of state. So we weren't allowed to proceed with our civil suit. It was dismissed without prejudice, which means that it can be filed again once his immunity is lifted. But that's the limitations we have working in national court systems. This isn't a limitation that would exist before an international court or an international criminal court. What is the current status of the pending litigation? So because Rajapaksa is still president, and the case was dismissed, he still has head of state immunity. We wouldn't be able to refile the case until that head of state immunity is lifted. And we also would need jurisdiction over Rajapaksa to proceed. And I understand that you have a pending UN communication as well. Can you walk us through the objectives? What are you trying to achieve or hoping to achieve through the UN communication? Yeah, after our case was dismissed, we had collected, years worth of evidence. A lot of investigation had gone into this case. We didn't want it to be for naught. So we decided to assist Ahimsa in filing an individual communication before the Human Rights Committee, alleging that Lasantha had several of his rights violated under the International Convention for Civil and Political Rights, namely his right to life, his right to be free from torture, his right for free expression, and also Ahimsa's right to a remedy. And we detailed in the complaint not only the things that we had alleged in our civil suit, arguing that Gotabaya Rajapaksa was a commander in charge of the military intelligence unit that was responsible for the death. Also brought up all the interference that we witnessed from the government side that prevented the case from moving forward within Sri Lanka. This was heavily detailed as part of our argument that Sri Lanka wasn't offering victims a right to a remedy. And this interference was touched upon by Nishanta De Silva, but some of this included things like evidence being confiscated,
a notebook in which Lasanta had been writing down the license plate numbers of motorcyclists had been destroyed. And also when, investigators such as Nishanta would seek to interrogate certain individuals within the Tripoli platoon, those individuals would be transferred out of the country, so they were out of reach of criminal investigators. It became clear that an investigation couldn't move forward while the Rajapaksas were in power. And even after they were removed from power, the Sirisena government also did not really provide a viable option for accountability for victims either. And that's heavily detailed in our complaint. We also do lay out some of the attacks that occurred. We also laid out some of the attacks that occurred against other journalists, showing the pattern of violence that was happening against other journalists at the time. And because the Rajapaksas are now back in power, we also identified some of the resurgence of violence against journalists, some of the chilling effects that were happening, the self-censorship that had occurred under the previous administration were now returning. Could you share with us your perspective on the current situation with the protests in Sri Lanka and how this may lead to some new avenues opening up for accountability or reform of some nature? Well, of course, the protests in Sri Lanka are mostly linked to the economic crisis that's occurring, but also for a failure of faith in government. And I think that failure of faith in government really happens when you have pervasive impunity for crimes such as this, when you have the murder of a beloved journalist, where there's been an international outcry calling for justice, tenacity of the families calling for justice for over a decade, and the government does not provide that kind of accountability. People lose faith in the ability of the government to actually govern and protect its own people. So I think that does contribute to the type of destruction that we see, the loss of faith in the country that we're seeing now. But this impunity is a bigger problem that occurs outside of Sri Lanka. There were many countries that could have acted and failed to act to hold perpetrators accountable. The Rajapaksas were traveling extensively throughout Europe and the US, and the US even had the criminal jurisdiction, the power to hold Gotabaya Rajapaksa accountable. He was a U.S. citizen at the time he was committing these alleged war crimes and abuses. So it was a crisis that other countries also contributed to by failing to act when they had the chance and the opportunity. And, especially because the High Commissioner was calling upon countries to act and use their national jurisdictions to hold these individuals accountable. And yet we continued to fail in that regard. But in regards to hope, I do think that there is, there have been some developments that are providing a newer perspective of hope for accountability in the future. And that namely comes from the Human Rights Council Resolution 46, which increased the mandate of the Office of High Commissioner for Human Rights to increase its reporting and monitoring on human rights abuses in Sri Lanka, but also to create a special unit that can collect and preserve evidence of human rights abuses for the purpose of future litigation. What we were seeing at the time that the Rajapaksas were in power is that witnesses were too afraid to come forward and share evidence. Also, these perpetrators had diplomatic immunity or they have head of state immunity that prevents cases from moving forward. And when they're in power, they can destroy evidence that's within the country. So it's necessary that as we're doing our human rights fact-finding, this evidence gets preserved, collated, analyzed for future jurisdictions that are able to bring cases. And now OHCHR is actively doing that and collecting and preserving this evidence with the hope that they will be able to share it with national courts or international courts in the future that can develop cases. If you'll allow me, because of your extensive experience in lobbying for accountability worldwide in relation to the crimes that happened in Sri Lanka,
I was wondering, what is your perspective with regards to the reasons why the other states that could have acted failed to act? You know, this would just be a guess on my part, as I am not a government actor. But I think that for some states, they may have thought that because because Gotabaya Rajapaksa was a U.S. citizen, that the U.S. was the most likely the right venue to bring a criminal case against the Rajapaksa family. Also, other members of the Rajapaksa family were frequently traveling to the United States. I also think that it's very difficult to investigate these types of crimes. As I've discovered on my own, it's very difficult to get witnesses to come forward and feel safe to share evidence, especially when you're doing these investigations remotely. So I imagine it was quite difficult for the Department of Justice in the US, which may not have had strong connections with victims on the ground in Sri Lanka, to be able to develop its investigation. But despite that, there also needs to be political will, and the US has often shown that it lacks the political will to bring human rights cases. Its focus usually is on immigration fraud, deportation of human rights abusers, and bringing terrorism cases. And this is a similar thing that we see in other countries as well, that their focus really is on just bringing terrorism type charges, not really human rights cases. So that's also been another problem of why we think that there haven't been more indictments. And I have one last question. In your experience, what is the connection and possibly the evolution, if at all, of the situation in Sri Lanka, starting from this the repression of freedom of expression, to this connection of this growing distrust towards the government, to bring the situation to where we are now, where we've seen that the houses of members of parliament are in flames and the country is breaking down? I mean, I think this is something that was touched upon yesterday by my colleagues, that, you know, one of the ways in which the government tries to hold on to power and destroy democracy is by targeting journalists, destroying journalists, limiting free speech. So clearly the fact that the administrations have long been targeting journalists and attacking journalists shows that for several decades now, their democracy has been unfolding. Thank you very much. I have no further questions. I hand over the floor to the judges. Thanks very much. That was really interesting. A lot of information. Do we have any questions from judges at this point? What about remotely? I can't see on the screen our remote judges. Is it possible to show that on the screen? Oh, did you have any questions? No, I'm going to read the document. Marina? Well, me too. I was just wondering, do we have cases where a similar attempt to to reach justice through a universal jurisdiction succeeded? For Sri Lanka, unfortunately, no, but there are many universal jurisdiction cases that are proceeding with successful convictions in other contexts. There was a recent victory against a member of the Assad regime in Germany under universal jurisdiction. So this area of law is quite robust and has been moving forward in certain countries, but these are often countries in which our governments agree that they would like to put their energy and focus on an investigation. Sri Lanka did have that energy and focus 10 years ago, but right now to get governments to reopen these investigations, put Sri Lanka back into focus is quite difficult because there are so many other active situations like in Myanmar and still in Syria and Ukraine, where many governments want to focus their investigative energy.
But that's unfortunate because it's often, at times like this, when things have settled somewhat, that you can really bring cases and see that justice is possible. Yes, Rosa. Thank you. And I want to know, you talk about the open sources that you've collect or try to collect evidences. If you can talk more about what evidences or how you make strong the case. Thank you. Yeah, we actually attach a lot of open source materials in our UN communication. It's not in our civil complaint because usually in a US case you don't cite to your evidence in the civil initial complaint. But our UN communication, we have an annex that includes all the open source information. But we did do an investigation where we interviewed victims and witnesses as well, and they were quite terrified to be able to speak publicly. So many of them told us that if Gotabaya Rajapaksa became president, they would not be able to participate in our case if it were to proceed. But we knew at that time that if he became president, we would lose the case due to head of state immunity regardless. But if there's a transition in government in the future, you may see victims and witnesses willing to proceed. But the open source evidence actually comes a lot from communications from the Ministry of Defense itself. And Gotabaya Rajapaksa himself, he was quite verbal in the media. And those kinds of statements, those are admissions that we can include as evidence. So we collected a lot of reporting of interviews that he'd done where he explained the restructuring of the military, how he created a central command of the intelligence that reported directly to him. All of this goes towards command responsibility. So we relied heavily on information like that. We also collected human rights reports, like the extensive reporting done by the Committee to Protect Journalists on the targeting of journalists, which really helped us identify the pattern of abuses against journalists at that time. Also, the UN had done extensive reporting on Sri Lanka. They had a UN panel of experts. They had the High Commissioner's report, Commission of Inquiry that we relied on as well. The US government also had some documents that were collected that we were able to seek through Freedom of Information Act. So all of this type of open source information that we collect as part of our investigation is the norm. We also look at social media accounts like Facebook. The Ministry of Defense had these types of accounts that we would collect information from. But usually this information is meant to just corroborate what victims and witnesses say in court. So you still need the victims and witnesses to be able to come forward to really bring these cases. And you said that the witness, and many times they are really, really afraid, no? They are scared. Do you know if they have received threats outside, outside Sri Lanka, if they are in danger also, even living away? And the other thing you mentioned, that you send this case also for torture, yes? And it's about La Santa, or how are you explaining or argumenting the torture? In terms of the intimidation outside of Sri Lanka, we have heard that some individuals do continue to be intimidated outside of Sri Lanka. I don't have firsthand knowledge of that, but I do know that some of the individuals we worked with within Sri Lanka were forced to flee the country as soon as Gotabaya Rajapaksa came into power, and lived in fear outside of the country and did not want us to disclose their location. So I know that they continue to live in fear even in the diaspora. A lot of witnesses as well in the diaspora that spoke to us had a lot of fear for their family back home. So even finding a witness that's safely outside the country, it's very difficult to get them to come forward.
We even found it difficult to find a Sri Lankan legal expert to work with us on the case who could just explain the constitutional limitations or some of the laws in Sri Lanka, like the Prevention of Terrorism Act that was being used to intimidate journalists at the time, that was willing to testify in court and provide an expert report because they were so afraid to be linked to a case like this. So that was the difficulty. In terms of the torture allegation, our allegation was that the means in which Lasanta was attacked, the brutality in which he was beaten prior to his death and punctured in the skull, that amounted to torture prior to his death, especially because he was confined. He was surrounded by the black-clad commandos. He didn't die immediately. It took several hours for him to die. He died in a hospital going through emergency surgery. So we allege that he experienced torture prior to his death as well. And apologies that I speak so fast. I'm sure translation is very mad at me. Yes, I had two questions. Could you say something a little more about the special evidence unit that you referred to? Could you tell us a little more about how far that has got and what has been achieved so far? That's one question. And another question is about question of people being in exile, still finding themselves under threat, and also under repression from countries in which they are located. In particular, the terrorism allegations and allegations of LTTE connections that are still going forward, I believe, in some jurisdictions. So I think you're referring to the UN mandate for evidence collection. So that, I believe that the Human Rights Council resolution was passed in 2021, but it took some time for the team to be formed, mostly because of funding issues. The UN still had to approve a budget to hire the proper staff to collect the mandate. And I think that was a bit of a difficulty and took quite a bit of lobbying to get the appropriate budget. But the team is up and running now. I believe there's 8 members who have the duty to now preserve and collect this evidence. I don't know what the priorities are for their investigation. I don't think that they have any type of restrictions in terms of temporal jurisdiction. I think they can look at human rights abuses that happened in the past and also ongoing human rights abuses. And we've seen these types of mechanisms already be effective in other contexts. An independent mechanism was set up to collect and preserve evidence in Syria. It's already assisted universal jurisdiction cases that have moved forward in Germany. There is another independent mechanism set up for Myanmar. I believe it's assisting a universal jurisdiction case in Argentina. So there's a lot of hope that this Sri Lanka mandate will be able to assist future accountability efforts. In terms of intimidation in the diaspora with allegations of terrorism, I can't actually speak to that, unfortunately. It's not something I'm very familiar with. And I want to know if you can talk about the impacts for the family, because yes, in this hearing, we have not people close to the family. So yeah, as somebody who works really quite closely with the family, hearings such as this are actually really important to them because they want to make sure that the matter is live and not forgotten. This assassination occurred in 2009. There was such a large international outcry calling for justice.
There were a lot of advances domestically, led by Nishanta De Silva's team. So there was a lot of hope by the family that they would actually see prosecutions. You know, perpetrators were identified and named as part of the proceedings, so they really thought they'd see indictments. Unfortunately, when the election happened and Gotabaya Rajapaksa became president, there was extreme depression over that. It was very difficult to speak to the family about the immunity issues that dismissed our case. And it's why we pivoted with the complaint before the UN to keep hope alive, which was very important to them. It's also why we've been assisting your tribunal, because we want to make sure that the matter is still alive, and that the evidence that we've collected isn't completely siloed just by our NGO, that it can be shared with others who can do something with it. You know, if the UN can issue recommendations to Sri Lanka based on the evidence we collected, we want to support that. So the family still holds on to hope, but I can't imagine how difficult it is to see perpetrators back in power. Even individual members of the Tripoli platoon that have been linked to 3 journalists' attacks, they were, once Gotabaya Rajapaksa became president, they were immediately put back into high-level positions in military intelligence. Some of them have been sanctioned by the US because of their human rights abuse, which is you know, some relief that they can't travel to the US, they can't do business in the US, but that's only a minor relief when they're back in power in Sri Lanka, given that high-level position of power, when they're able to surveil citizens despite the allegations against them that they abused that surveillance in the past. It's quite frightening. And then also the commission, the presidential commission that was set up to exonerate these individuals and drop any charges against them, things like that are very difficult for the victims to witness. So that's why we have to go to the international community with this information. But Sri Lankans clearly haven't forgotten these abuses. You know, journalists like Dilrukshi earlier was saying how important it is to still see justice here. So the information isn't forgotten yet. No more from Marina or Gil at this stage? No, thank you. I was wondering if we might have potentially a situation in which once President Rajapaksa is not president anymore and is a civilian, is still a US citizen, could we have a potential situation in which he travel abroad and is arrested because there is a case pending on him? He's no longer a U.S. citizen. He renounced his citizenship in order to run for in the presidential election. But of course, if he travels abroad, you know, universal jurisdiction still applies. In many countries, it just requires presence of a perpetrator. You know, each country has different laws, but often presence is enough to trigger jurisdiction. And in fact, universal jurisdiction is defined as providing the ability to hold use your court system for crimes committed outside of the country, even if the victim is not a national of that country or the perpetrator isn't a national of that country. So it's meant to be able to use your court system whenever these perpetrators may travel through that country. So it doesn't matter if he's a US citizen or not. Whether or not he travels to one of these countries, I'm sure he's quite savvy at this point. So it might take mutual legal assistance from countries that want to hold him to account. It might take extraditions in the future, and it definitely will take international calls for action. Just to clarify, is there a case pending against him? Because you said yours in the US was dismissed. Yeah, our case was dismissed. Yeah. So there's not a pending case at the moment. So there would need to be one refiled in the future. That's all from us. Back to the prosecutor.
by the prosecutor, and then the closing statement by the PPT. Thank you. Distinguished judges, yesterday we were fortunate to hear about the overall context of the threats and violence suffered by the journalists in the context of the war, of the internal armed conflict, and post-conflict as well. And we heard how this violence and threats disproportionately affected the Tamil community and the Muslim minority. That being said, any journalist who refused to adopt party lines, the state narrative, have been targeted as well, irrespective of their ethnicity. The facts that we've heard today are pretty clear relating to our indictment. The targeting of journalists has been systematic. It has been because of their work, and it has also been taken various forms. Whether we're talking about murder, as in the case of La Santa, abduction, tortures, harassment, houses being set on fire, violence against family members, disappearances to cover up evidence, litigation, and enforcement of legislations to persecute them, to ensure that everyone in the country and all the other journalists understand what are the consequences of speaking up against the government. Here, I really want to take the time to emphasize the secondary effects of these threats and violence. When other journalists, as we've heard today from Dil Rukshi, when other journalists see what are the consequences of speaking up, self-censorship is achieved. They make sure that journalists are afraid enough to toe the line. And that is a very serious and intended consequence of this violence. We've also heard how there are commissions, presidential commissions, openly set out with a clear mandate to absolve and completely pardon military personnel involved in crimes. So the message is very clear. The message is one of complete, open, public impunity. Secondly, we've heard very clearly how the perpetrators in the case of the murder of La Santa, but also in the cases of other journalists who've been abducted and targeted for threats and violence, the perpetrators are agents of the state. They are clearly, as the evidence we've heard, clearly belong to military intelligence. In fact, a specific unit specifically organized and aimed at executing these attacks. They clearly have planned the attacks. We've seen with the convoluted employment of tactics to hide the identity of who buys the burner phones. We've also seen how these units ultimately report to the Secretary of Defense, who at the time of the murder of La Santa was Gotabaya Rajapaksa. At the same time, relating to our third count on the indictment, we've heard how the police units that are supposed to be running the investigations are also under the direct command of Gotabaya Rajapaksa. This leads to a situation where there's no separation of power anymore. The power is entirely corrupted and beyond any form of control or accountability. Interference happens at every single level. We've heard that even police officers who attempted at running investigations have been targeted. Beyond that, we've also heard from victims and the family members of the journalists how there is no recognition at all of the family members who are seeking justice.
Quite on the contrary, they are subjected to threats, they are persecuted, and quite clearly the hand and the range of the state of Sri Lanka really reaches beyond its borders. We have heard from Bashana how he was persecuted, even as he was seeking refuge in exile in Germany. He received fake complaints against him. I also want to emphasize how this is not a matter of a specific regime. We have heard from Sandhya how all the regimes that have succeeded each other since 2005 have, to one extent or another, enjoyed the silencing of journalists in order to retain power. In the current context of these attacks and leading up to the violence that we're now seeing on the streets in Sri Lanka, we are faced with a very real question of this repression of criticism that leads to abuse of power and abusive leaders remaining in power through the commission of further and further and further crimes. There's a direct correlation between the failure to be able to criticize these governments, the failure to bring accountability, and the growing impunity and the growing sense of ability to commit more abuses. And yet, in the middle of all this, there's also hope. At this very moment, and somehow this panel has convened itself at a very timely moment, people in Sri Lanka are in the streets, but are being shot at. The very same president who, as we've heard, orchestrated the murder and attacks against journalists, has issued a shoot-to-kill order against civilians on the street. Yesterday, a new prime minister was appointed from a former regime as well. It is quite clear that in this situation, still in Sri Lanka, people are not able to voice their concern. People are still being shot at for showing dissent. And now this violence is directed not just at journalists, but at anyone who's showing dissent. In these circumstances, the support and the willingness of the people to find alternative solutions and find accountability, the willingness of the victims to seek accountability has never been greater. We have received a communiqué from 54 individuals, journalists who've publicly named, and 11 organizations who've shown their support openly to these proceedings, which a few months ago would have been a death sentence for them. We've seen victims and other witnesses who were formerly part of the state apparatus come forward and speak, including in some of the confidential statements that the panel has before it. So the willingness and the need for change is there, and the people are clearly emboldened by the desperation of the lack of accountability, but also by the moderation. There's a beautiful thing that we've heard from Sandhya today. If someone like Sandhya can find in her the ability to go across ethnic lines, across religious lines, and show moderation and tolerance, there is no reason why the other people in Sri Lanka who are facing such violence cannot get to the same point for accountability and for tolerance, for the ability to live together under, hopefully, a government that can be held to account to some extent. On this note, I invite the panel to consider the evidence before it. I understand that
you will be afforded an opportunity to put further questions to Dilrukshi, whose statement was interrupted today due to connection reasons. So if there are any outstanding questions, there will be opportunities for this. On this note, I hand over to the judges for their closing. Thank you. Thanks a lot for the work done by prosecutor. It is clear that in closing this second day of the second case of the Permanent People's Tribunal on journalists, I am not talking by definition on the behalf of the jury, who is completely independent. I am simply, and they will have their talk, I am simply possibly commenting briefly with respect to the overall organization and the purpose of this tribunal, starting from what is the more or less the motto of the tribunal, say that a safer world for the truth. And I think that it's interesting to see at the end of the second case how important has been and is to have, as a matter of documentation, one case now, which has been concluded, which could not be more different from the first case which was presented in Mexico. Mexico was a big story, big country, complex situation. Here we have a very comparatively small island, which is certainly at the center of international complications because of the strategic position. But on the other side, is presented with this problem of the journalism to be a safer territory, with an history which is completely different and which poses a challenge, I think, to the members of the tribunal, the judges, because Sri Lanka comes from a recent history of one of the worst war event which happened over the last, say, this century. The genocide of the Tamil, which has been one of the objects of the interest of the tribunal, is back with 2 verdicts of clear genocide. They are in the background. The genocide of Tamil has made practically the Tamil very present, and on the other side, disappearing in the history of Sri Lanka. And on the other side, the clear systematic violation of the right to truth, which has been clearly cancelled with the war, is going on with the other root of the violence which is systematically applied in Sri Lanka, which is mainly corruption. The state interpretation of the Sri Lanka is just the opposite of a systematic state intervention, is a farcical interpretation of the state, is an history of a family, a long story of families which are being present and which are really, in fact, manipulating completely the history of the country. So I think that will be very important to see what would be the role of the tribunal and of the civil society in interpreting, on one side, the causes of what is happening in Sri Lanka, on the other side, the responsibility, and on the other side, which is more important for a tribunal, which is a tribunal of people, is not principally a criminal tribunal to condemn, because to condemn what is happening in Sri Lanka, as in Mexico, could be somehow systematically obvious. The problem is whether, as you was said, the universal jurisdiction is there to condemn universally, which is never the case,
or is there just to possibly prevent a safer world for the truth? And I think that the challenge of the Permanent People Tribunal is really to look forward for how to create the condition, the doctrinal, cultural condition, where the civil societies could be really the promoters beside the international law, but the principal promoters of what could be a safer world. Thanks a lot to all those who have presented the testimonies, and we are looking forward to for us, the third case of this situation on next case, the Syria, and thanks for all those who have allowed, despite the very difficult problems also technically of conducting these 2 days of hearing. Thanks. You're watching the Lifetraveler channel.